Alright, karibu sana siku ingine ambao tunasema kwamba ni Sunday, Super Sunday, ambapo tumetoka kanisani pale, tumekuwa tukisherekea, tumekuwa tukiabudu, tumekuwa tukiimba, tukifanya kwa kila kitu ambacho tumekuwa tukifanya pale makanisani, and we are happy kama tumeweza kumaliza kwa njia ile nzuri that kufikia sasa hivi kuna mambo ambayo bado hata tukiwa na vitu kwenye akili zetu bado we know that tutaweza kuvimaliza kwa njia iliyo nzuri. Karibu sana katika siku hii ya leo, siku ya Sunday tarehe 20 mwezi Februari mwaka 2022. Nakwambia kwamba miezi ndio hiyo inasonga inaenda kuenda, na hata kama inaenda but we know kwamba miezi, tuko na miezi mingapi sasa hivi? By the way, just imagine tuko na miezi 6. Imagine tuko na miezi 6 ndio tuende pale siku ya elections. Nakwambia kuna mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo kwenye hapa kwenye Kisi Hot TV, ambapo tunasema kwamba it's the hot seat of politics, ambao tunasema kwamba it's the hotspot as well ya kujua ni kipi unachokifahamu kuhusiana na politics siku ya leo, na pia ungependa kuchangia nini haswa katika siku hii ya leo tunapoendelea kuingia na kuweza kuwafahamisha wale ndugu na dada wetu ambao wangependa kujia hapa kwenye show ya siku hii ya leo. Alright? So leo nimekuwa nikitafakari ni lipi hili tutalifanya haswa kama Wakenya. Wakenya tutafanya nini? Ndio hiyo tumekuwa tukifikiria tutaifanya nini, but all the same tutaki kujua ni kufanya yale ambayo ni makusudi, ambao ni yetu sisi peke yetu sisi peke yetu. By the way, Mkenya, usikimbishwe, usiambiwe anything, just do what is your will. What do you want for your own self? Kwa hivyo ikiwa kama ni dakika 2 zimekatika tangia nilipoingia hapa, karibu sana kutoka kila pembe ya nchi, na kwamba watu wameanza kuingia ndani. Omar ameingia hapa, karibu sana. Wengi wanaendelea kuingia. Kwa hivyo ikiwa kwamba uko mbali pale, let me share this link to these friends. Tanishare na watu wengine ili kwamba waweze kuingia ndani, tuweze kuanza katika siku hii leo. Ningependa tu uchukue fursa yako, kama uko na yule rafiki ningependa kwamba aweze kupata ujumbe siku ya leo, wewe tu mtumie hii link kidogo. Itakuwa ni vizuri sana tukiweza kuongea kwa pamoja kabisa. So I'm trying to share the links, so ndio usijali. Mimi niko pale, tuko pale, tunasonga hatua baada ya hatua. Tunaenda mbele. Haya. Tunaendelea tu kuangalia hapa, ndio najaribu kuangalia kama nitawapata hawa. Yes, ndio hao tu endelea kuwatumia links. Kuna wale super fans wako hapa and they're trying to follow, so ndio nataka kutafuta hapa kabla sisi kuanza maombi, ndio wajue kama tumejaa na show imenoga sasa hivi. Karibu sana Omar. Ujambo? Mimi si jambo. Endeleaje leo? Niko salama, Mungu ni mwema, ametulinda. Unajua tumekuwa Sunday leo, tulikuwa kuabudu peke yake. Unaambiwa si Sunday peke yake, kila siku. Leo umeshiriki wapi bwana? Sisi Waislamu unajua ni mara 5 kwa siku. Vizuri, karibu leo tuweze kuenda. Hasa tungependa pia wewe leo utuanzishie hii show kwa maombi bana. Okay, mada leo ilikuwa between Raila, ikiwa unajua kuna vile Ruto anasema kwamba ni kama Raila anatumia some of the things, wanasema ni zile mafanikio yenye Jubilee imefanya, hayo ndio anatumia kujitafutia kura. Kitu ya kwanza
nitakanusha hiyo mambo ya DP. Hiyo ni mambo haina msingi, kwa sababu DP ni nini hajaongea. Ameongea kila kitu, hata itafika pahali DP akikosana na mke wake ni Raila. Yani hiyo grupu imepanic, yani kila siku wana panic tu. Wanaongea, ukiangalia watu wana panic. Hebu muangalie Ruto kwa uso vile akipiga siasa. Ni kama ana hasira. Ndio. Hiyo utaongoza wananchi kweli kama uko hivyo? Kila siku unajipiga kifua. Na hiyo muongeleo anasema ati mafanikio ya Jubilee, Raila ajipigia debe. Raila amejipigia wapi debe mafanikio ya Jubilee? Raila anajipigia debe between yeye na Uhuru, handshake. Na mafanikio ya Jubilee, hiyo Raila aje kujipigia debe. Hii handshake ndio Raila anajipigia debe, kwa sababu hii handshake inaonyesha imekuja kuonyesha kazi ile serikali ilikuwa inazuiliwa na DP wakati walikuwa na Uhuru Kenyatta. Ndio. Saa hii wakati Raila na Uhuru kuungana, mambo imeonekana. Imeonekana mambo nyingi sana. Wakati wa William Ruto na Uhuru Kenyatta, kwanza tukikuja katika hii Nairobi ilikuwa imeoza. Nairobi ilikuwa si Nairobi. Nairobi ilikuwa imeoza kabisa. Wakati ilikuwa na huyo Sonko. Ni kama walikuwa wanafuja pesa za Nairobi wanapatia DP. Kwa sababu vile walishikana hawa watu wawili, Nairobi imebadilika sana. Ndio. Acha hata Nairobi, Kenya mzima imebadilika, ili maendeleo serikali. Hata hii kitu ilikuja kutoka wakati Uhuru alikuwa anasema. Uhuru mwenyewe alisema mwenyewe. Wakati alikuwa na DP. Ndio. DP ni kama alikuwa anamdictate. Hakuna kitu alikuwa anafanya. Wakati ameshikana na huyu mzee Uhuru, yeye mwenyewe alikuwa anazungumza. Uhuru anasema amefanya maendeleo sana. Sasa Ruto asikuje kutuambia ati mafanikio gani yeye alileta, ama kama si ukora amefanya serikalini, kama si uwizi. Na yeye anasema ati ako na record. Ako na record gani? Hakuna record ako nayo. Record ile ilikuwa wakati waliingia serikalini yeye na Uhuru Kenyatta. Alikuwa anajaribu kumdictate Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alikuwa afanye mambo mengine, lakini wakati wamekuja kushikana na huyu mzee handshake. Hata Uhuru mwenyewe alisema kuhusu wakati walikuwa sherehe ya kimataifa hapa na akasema katika upande ya Lang'ata huko, akasema kuna mavitu wamejenga, na ule mtu alikuwa anamuadvise ni Raila. Mpaka Ruto alikuwa anashangaa hizo mavitu zimejengwa, anashangaa kama ni hawa watu wawili wamefanya hivyo. Sasa unajua siasa ingine unaweza kucheka ndugu yangu. Ukiangalia katika watu watatu, Ruto vile wameshikana, Mudavadi na Wetangula, hakuna kitu ya maana wanazungumza. Kama Mudavadi anasema ati Raila alikuwa mzigo. Hao ndio walikuwa mzigo kwa Raila. Kwanza tunashukuru Ruto aliwachukua, ni mzigo kubwa. Kama huyu mwingine anasema Wetangula ati wakiingia watatoa CDC. Ni vipi watoe CDC? Na CDC inasaidia mwanafunzi katika masomo yake na experience. Inaonyesha watu
watakuja kuharibu hii nchi badala ya kutengeza hii nchi. Watakuja kuharibu hii nchi, na tuombe Mwenyezi Mungu anatusikiza kila mara. Hii nchi isiachwe kwa mkono mbaya. Ndio. ya kitawala. Kila mtu ule anajua ni Mkenya mzalendo. Ndio. Hauwezi ukapata ako Kenya kuisha. Utapata mzalendo Mkenya ako Azimio. Yani ule anajua uchungu ya hii nchi. Kwa sababu hatujakataa Ruto ni Mkenya, ana haki kusimama, lakini kwa sasa Ruto apumzike, wakati wake itafika. Imeonyesha haswa between serikali ya Kibaki na serikali ya Uhuru Kenyatta. Wakati wanasema ati ni wakati wa vijana, imeonyesha uongozi wa vijana ni ujambazi, ukora mwingi, hakuna maendeleo yote, tunanyanyasana, pesa wanaiba. Imeonyesha waziwazi. Na tunashukuru Uhuru Kenyatta amefunguka akili na ameona ule mtu kafaa aongoze nchi ni huyu mzee Odinga. Watu wengine wanasema tu wakati wake imeisha. Kama Biden ni mzee kuliko Odinga. Ukienda Nigeria, Buhari ni mzee. Buhari umeona vile amenyorosha Nigeria. Biden Amerika, unaona vile anaongoza vizuri na ni mzee hata kuliko Odinga. Ndio. Unaweza kuwa mzee vile Uhuru anasema, lakini akili yako iko sharp. Unaweza kukua kijana lakini akili yako ni mende imejaa kwa akili tu. Sasa kusema kweli ndugu yangu, hii nchi kafaa iombewe. Kuna watu kafaa waombewe. Na tuombe Mwenyezi Mungu sana, hii usukani isishikwe na hawa vijana. Ndio. Hata mimi ni kijana, lakini nasema usukani wa vijana sisi tumeshindwa. Tuache nchi iongozwe na wazee. At least wazee kama Kibaki ni mtu alikuwa na experience. Kibaki pia amefanya na huyu Odinga. Anamjua vizuri. Ndio. Uhuru mara ya kwanza walikuwa wanamchukulia huyu mzee vibaya, lakini Uhuru amekuja kuona faida huyu mzee. Hatumtetei kwa sababu ni Odinga, tunatetea kwa sababu record ya huyu mzee. Hatungemtetea Odinga sahi kama si record zake. Ndio. Ningesema wacha Ruto aongoze, lakini tunaangalia Odinga record zake. Mimi ni mtu na nimeshasema mimi ni mtu wa ANC, lakini naona record ya huyu mzee. Tunaona huyu mtu wetu amepotea. Ndio unaona upande wa Western hatutaki kusikia mambo yake. Tulikuwa tunadhani anatuongoza sehemu nzuri, lakini kumbe anatupeleka sehemu ya ujambazi. Kwa sina mengi ndugu yangu. Niyo yangu kuchangia. Wewe ni kusema kwamba hata hivyo yeye tu ni tetesi tu, yani yeye ni kuamka tu mara moja na kufikiria kitu anaweza akadangana Wakenya, ama ni tetesi tu? Kusema ukweli ndugu yangu, Wakenya tunaona. Ndio. Hata wewe mwenyewe unaona my brother. Kama Mkenya anajua life ni nini, ndio hautapata na support Kenya kuisha. Lakini wale wakunywaji bangi, walevi, wale wakunywaji pombe wa vijana, shapatiwa pesa hawajui wanaelekea wapi. Utapata wengi supporter ni hiyo grupu wanamsupport. Lakini wewe ukijua hii uchungu ya hii nchi na ukijua hii nchi inaelekea wapi, ndio utajua ule mtu ako na record ya hii nchi na amepigania hii nchi. Odinga ako na record. Afai hata kuandika manifesto
tunajua rekodi yake. Mtu amekuja kuleta devolution. Ndio. Ruto anajua devolution. Hii devolution watu wake wanakaa magavana na masenate. Hao wanakuja kumtusi huyu mzee. Yaani ni hawana heshima kabisa. Ndio. Hao wanajiita senate, wanajiita magavana. Wanakuja kumtusi huyu mzee. Huyu mzee amepigania devolution wakapata. Amepigania dictator hii nchi pale imefikia hii nchi wakapata. Nini freedom. Hivi leo wanakuja kumuita mtu wa vitandawili. Kusema kweli kuna watu kafaa waombewe. Nasema na kila mara nasema kuna watu kafaa waombewe hii Kenya. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ndio hata yeye mwenyewe unajua Mwenyezi Mungu katika dini yetu tunasema Mwenyezi Mungu hana khiana. Mwenyezi Mungu atachagua binadamu kulingana na rekodi yake. Ndio. Atachagua binadamu kiongozi yoyote kulingana na rekodi yake. Na Mwenyezi Mungu achagui mfedhuli kuwapatia wananchi. Sasa hapo utajijazia ndugu yangu, mfedhuli na ule ako na record. Ndio. Yes. Mwenyezi Mungu aweza akatupatia mzigo ili atuweze tukabeba sisi. Ndio. Na tunaomba sana Mwenyezi Mungu atuelekeze njia iliyo sawa. Yes. Na wale wamefungwa macho wa vijana waamke. Waache mambo ya sijui ya bottom up sijui nini. Sijui hata ukiniambia mambo ya bottom up siwezi nikakwambia maana yake ni. Alright, naangalia pale naangalia hapa kwenye text zetu. Kuna yule ambaye anaitwa dada mkubwa. I am waiting but let me say that Raila is not like that Ruto that Ruto is saying. Hakuna kutafuta vile anasema Raila anapendwa na Wakenya kwa handshake ya 2017 akaunganisha Wakenya. That is the only that only kama si hii text yake inasemaje? Akaunganisha Wakenya, that only kama ni si handshake hatujui mali tungekuwa. Alright. Pia anasema kwamba Kurukuntu Wairire Buya na wote Hot TV Raila 10 yake ajie 10 yake ndiye achie wengine heshima yake hapewe. Okay. Jeffrey Masho Misiani anasema kwamba all Kenyans currently are in Azimio la Umoja. And then Erastus Omayo, by the way, Erastus Omayo, wewe I think you are the one he's referring to. Anasema kwamba ebu mkuu ujisikie vizuri. Listen to yourself please. Stealing from the public molasses plant pale Kisumu. Unajua hilo? Molasses? Yes. Tukianza mambo ya corruption. Hiyo mambo ya molasses imezungumzwa miaka ngapi imepita? Naweza kumjibu. Miaka ngapi imepita? Na mzee yeye mwenyewe alisema yeye ni mweupe kama pamba. Hiyo molasses hata I think hiyo molasses aliuza. Rumors nasikia ni kama iliuziwa family ya Kenya ya Moi. Na alisema katika molasses haja grab land ya mtu yoyote na akona documents zote. Kama ni mtu angekuwa amegrab ama kama mtu angekuwa amechukua mali ya Wakenya, si government ingemfuata? Unajua kuna watu huzungumza mambo ya molasses. Ndio. Tuzungumze tu kweli. Unajua watu wakishikwa na corruption watarukia huyu mzee. Sijui molasses ilizungumzwa kuanzia hata nilikuwa mdogoni. Nilikuwa nasikia mambo ya molasses lakini hakuna kitu ilikuwa inafanywa kwa sababu kama serikali ilikuwa inajua kama akona mali ya umma singefuata. Na kusema ukweli
hii siasa vile tunaenda, mimi naambianga watu kweli, na tunataka Kalonzo. Tunashukuru sana Kalonzo amedeclare anakuja Azimio, amekuja kuona ground vile inaenda. Amefungua macho Kalonzo ajoini na huyu mzee, lakini nasema sisi upande ya Western, sisi Waluya, hakuna mtu atabadilisha mind yetu. Hii kura tu iko karibu na sisi, jirani yetu. Na pia tunataka kuwapatia zawadi upande ya Nyanza, upande ya kwenyu huko. At least kiongozi atoke sehemu nyingine. Kweli itakuwa ni kabila mbili peke yake, sijui Kalenjin, Kikuyu. Unajua hata ndugu yangu haingii kwa akili, itakuwa ni kabila mbili. Ikitoka kwa Mkikuyu inaenda kwa Mkalenjin. Wengine kweli nyinyi mna support, mtakuwa mna support watu tu na watu wa support. Mtakuwa mnawafuatafuata nyuma tu. Lazima wale pia supporter wake hasa Akila Musalia na Wetangula ni watu wamepotea. Hata hao hawafikiri watakuja kuongoza. Wanafuata mtu tu, imetoka kwa Central inarudi Rift Valley. Kweli hao ndio Wakenya wanaishi peke yao hapa? Vile Uhuru Kenyatta alisema. Uhuru Kenyatta anasema hii Kenya ni ya watu wote, na kafaa hii kiti kafaa izunguke kwa kabila zote. Ikitoka kwa Raila iende kwa Kalonzo. Ikitoka kwa Kalonzo iende kwa kabila ingine. At least watu jinsi wako Kenya, si watu wametengwa. Lakini tukisema ati itoke kwa Rift Valley, itoke Central, yani ikuwe na ruko tu hizo sehemu mbili. Ndio. Pia lazima tukue tunajiheshimu pia. Watoto wetu tutoacha wataongoza lini? Tutazeeka sisi tukufe na watoto wetu wataongoza lini hata hao? Okay. Tumepata usia zako Omar, thank you so much. And by the way, kwa wale wote ambao mnaendelea kutufuatilia kutoka kwa mitandao, naona kwamba ni wengi wanaendelea kutizama hivi sasa. Irene Juma anasema kwamba baba anatosha, baba ria. Okay, naona pale hizo comments zinakuja. Tumepost pale ile ambaye ni StreamYard, ambao ni link ambao unaweza ukaingia nayo hivi sasa tuweze kuchangia moja kwa moja barabara. Najua kwamba ni mengi ambayo yako kichwani mwako. Unakumbuka kwamba leo hii Raila ameweza kusema mambo mawili matatu, akisema kwamba yeye hawezi akakuwa alisema hawezi akakuwa kama ni product ya mtu, kwa sababu mwanzo alianza kwa kusema yeye ndiye alipeana kazi kwa huyu ambaye ni nani? Huyu ambaye ni Ruto, ambaye hivi sasa na mtusi, that is what he said. Na pia yeye hata ndiye alipea huyu ambaye anaitwa nani? Huyu ambaye ni how do we call him? Anaitwa nani? Huyu ambaye Raila alipea Mudavadi kazi, ambaye pia anasema kwamba anamtusi. Anasema pia alipea nafasi kwake, hata huyo ambaye alifanya na yeye handshake alimpa nafasi akakuwa kama the deputy prime minister wakati wake. Na anasema kwamba hawezi akakawa ni product ikiwa hao watu wote amewapa kazi. That is what he said. Wewe unafikiriaje kuhusiana na masuala ya product kwanza? Nikikuja kwanza, umeleta mada vizuri sana, kafaa wale wanafollow wakusikize vile nasema. Ndio. Kitu ya kwanza, ingeenda kwa DP, Uhuru angesupport DP, tungeita DP projects. Sababu kuna uivu, unajua binadamu ana uivu kwa sababu hajasupportiwa. Na tunajua DP propaganda zake, uivu, ni mtu ako na uivu, ako na uchungu. Ingekuwa ni yeye anasupportiwa, tungesema ni project. Sasa Uhuru, achane na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ameona ule right, ule mtu anaweza
kuongoza nchi, si kuwakisha moto hii nchi, kuipindua hii nchi. Ndio. Na kuhusu lingine kusema Raila ni project, by the way wanajenga Raila. Ndio. Zile nguvu zake wanaongoza. Kile wakisema ni project, Raila anaongeza nini popularity. Ndio. Mfano ukienda Mombasa useme Raila ni project. Nikupatie mfano. Kuna rafiki yangu mmoja anatoka Mombasa, anaitwa Saidi. Yeye ni mtu wa UDA. Ndio. Alinichekesha sana. Akaniambia kuna siku watu wa UDA walienda Mombasa, Ruto campaign. Wakasema Raila ni project. Mara kadhaa I think wameenda Mombasa ku campaign, wanasema Raila ni project. Sasa baadaye akili kamgonga. Huyu jamaa, huyu Raila anaambiwa ni project. By the way, tumempigia hii miaka yote. Na huyu mzee system inamuibia. Unasikia ile kitu ananiambia? Ndio. Wakimwambia huyu mzee ni project, tunasema kumbe ile serikali ilikuwa inamuibia. Sasa tukimpigia mzee atapita. Sasa wakimwambia Raila ni project, sehemu ya stronghold yake, ndio watu wanafurahi, hawakasiriki. Popularity yake inaongezeka. Watu wanasema ile system ilikuwa inamlock asipite, lakini sasa inamsupport. Sasa watu wanazidi kumsupport hata Western. Ndio. Kile wakizunguka wakisema Raila ni project, watu wanafurahi sana, hawakasiriki. Sasa tunataka UDA waendelee hiyo kitu, waendelee kusema wasinyamaze, ndio wanazidi kuongeza huu mzee nguvu sasa. Okay. So kufikia hapo umeongea kuhusu masuala na project. LX nimemwona hapa ameingia. LX, ujambo? Salama sana, waje ndugu? Uko sawa tu, tunashukuru. Vipi? Uko fiti? Ni kama unatizama ukisikiza ama namna gani? Yote inabidi, kwa sababu ukitizama simu mbili itakuwa ni shida kwetu hapa kimasikio. Alex. Vipi bwana? Ni Alex? Yeah, ndio. Alex mmoja wa Motembei TV. Ndio. Umenifuata huku, hata mimi nakuanga huku. Okay. Naona upande ile imejaa, sasa nakuja kujoin huku, hakuna watu. Hapana, nyinyi hapa Kisii Hot TV mnafanya mchezo. Hii yetu ingekuwa inajaa, lakini sasa saa ingine mnaweka mada ya wanawake, sijui ndoa nini. Siasa imejaa Kisii. Juzi kumeungua hapo Kisii, amleti mjadala kwa nini imeungua, hatuna gari ya moshi, hatuna nini, pesa hiyo inaenda wapi? Tusipokuwa mjadala kama hizo, watu hawatakuja. Hatuwezi, Kisii hezi kuwa inaungua alafu tunaongea evyombe vya bangina. You know what is that? Ongea na captain hapo mbele, kwa sababu hii channel ya Kisii tunaongea ukweli, tunasema tunaenda mrengo mgani na nini itatusaidia wazee na vijana na wamama, sisi wote. Hakuna kitu ati ni vijana, sisi wote. Lazima tuchangie, vijana watafutwe, ndio tuko na mjadala, na utapata watu hapa 800, 1000 kila siku, na utaona vile leaders will start coming here so that we can engage them. Mimi haswa nimejoin nikapata wale walikuwa wamepotea kidogo, watu wetu wa Nyanza upande wa Kisii. Wanageuka, wanasema kusema ukweli hii kiti ni yetu, kafaa tusimpinge huyu mzee.
Sasa unajua hata wakitupinga mwisho wanafika mahali kwa Kisii wawe kawagaragari kuboka noro chupna igoroba igete bande bakaonchorka na boka bono. Ni wenyewe tu walifika wenyewe wakaanza tu unajua unapofuata sera ambazo zinatafuta pesa, sio uongozi wa ukweli ambao utatumikia wananchi wote, utafika mahali muanze kupigana. Unajua uongozi sio utumwa, ni mwito, na ni mwito kutoka kwa Mungu, na unaleta amani, but it requires patience, it requires kindness, it requires a lot of enduring. So ukipata two leaders argue for 20 minutes alafu wana resign kutoka party, it shows how young they are in maturity. And that's one of the reason why I even fear Simbarati being the governor, even though I love him so much. Is he too young ambaye anaweza fika kule in 10 days I resign, kwa sababu pressure itakuwa nyingi. Hopefully amemature, because what we saw in Kibagendi and Osoro was very shameful. Mtu mnaanza kuagi mpaka mnatukana mama zenu kwa group. Hiyo ni nini bwana? So lakini ndugu yangu, nashukuru raundi hii naona upande wa Kisii Nyanza Nyanza wamejitokezea aswa Kisii haijai kusupport Raila kiasilio. Naona sahi wave iko kubwa sana. Ona hata Jacob ameingia kwa sababu tumeanza mada mzuri. Sasa hapa watu watajaa bana. Sasa tugeuze mada, tuongee mada ambayo ya siasa ya Kisii na tulete watu wa Kisii pamoja. Na kweli kabisa Kisii ni county ambayo inategemewa Kenya mzima, kwa sababu wa Kisii they are hard working people, kwa sababu wakipewa kazi yoyote tangu wakati wa Kenyatta sisi tunasikia tu hadithi, na hizo hadithi ni nzuri sana. Hadithi za Raila ni nzuri sana, zinatuambia wakati wa Moi Nyachaya alikuwa, wakati alikufa juzi tulimzika, ulisikia hadithi zake, alifanya kazi vile mtu yoyote hajaifanya. Tukakuja Butange Ndemo akafanya kazi nzuri. Sasa Matiang'i amefanya kazi. Sasa sisi ni watu wa kuchapa kazi, na sisi ni weupe kama pamba. So tunapokuja hapa kujadili, tunajadili kuwa sisi kazi tutapewa, tutaifanya na tutatumikia watu wetu na tutatumikia the whole country. Sasa hiyo ndio mjadala tunataka tuwe nayo hapa. Karibu Yakobo Mbiole. Mbuyanda kabisa. Karibu wono tigao mugambi Papa Isaac atotebinga kitoko gamba. Sasa swala ni kuhusiana na masuala ya DP leo. By the way, umesikia tu stories za DP. I think the whole of this week umekuwa ukisikia akisema kwamba hii story ni kama huyu msee amekuwa tu ni product. Na sasa leo hii aliongeza product juu yake, akasema kwamba huyu mzee ni kama anatumia some of the things ni achievements za Jubilee kujinufaisha ama kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa wananchi. Na je, tulikuwa tunataka tuelewe kwamba wewe unadhani kwamba ni kisingizio ama unaona ni kama ameanza kushindwa cha kusema? Haya, wacha nianze, nitaongea kidogo. Unajua huyu ndio yule jamaa pia alikuwa anajitenga katika yote ambayo Jubilee imefanya. Ndio. Amefika hata mahala anasema kazi zake zilichukuliwa na mheshimiwa Matiang'i. Amekuwa akikataa kuwa hayuko serikalini. Ndio. So baadaye sasa anapoona kuwa the kitchen is getting too hot, you know, when you are new in politics, you run on promises. Ndio. But when you have served, you run on what? On what you have done. Ndio. So I think Ruto is a very confused fella. Hana msimamo. Hata kesho utampata pia kwa gari juu tena ataanza kusema kuwa mimi si kusema hivyo. Hii serikali imekula. Unajua kitu inanishangaza ni wakati earthquake ilikuwa, Mudavadi anaongea juu ya ufisadi na Ruto yuko hapo, unamuona mpaka unashindwa. Sasa ufisadi, jina ya Ruto na ufisadi, unajua they are synonymous in Kenya. Na sio mimi nasema, ni pool ilichukuliwa. Nani the most corrupt leader in this country, wakasema hivi.
na it was published in all newspapers in Kenya. Unaona? So hawana mada ambayo wamesimamia. Mimi mwenyewe nimekuwa nikisupport DP for a while. Yes. Because nilikuwa nadhani kuwa DP anaweza leta mabadiliko. Lakini DP ni muongo. Leo atasema hii, muende muwaje na rafiki yako mahali muko hivi, mseme oh DP alisema hivi. Kesho yake DP akatae kwenye alisema. So mkikutana na rafiki yako akwambia ulisikia jamaa wako alikataa kitu tulikuwa tunaongea jana. Sasa ni kama anatupeperusha hapa, anasema leo kitu, kesho anabadilisha. Hata sisi ambao tulikuwa wafuasi wake, tunapo hata ongea na marafiki zetu juu ya siasa, hatuwezi ongea. Kwa nini? Kwa sababu leo anasema hili, anabadilisha kesho. Popote anapoenda, he says what suits those people, but not, he doesn't stand up on his feet to tell people what his policies, his philosophy and his ideologies are. They change like a chameleon every day. So hata hili amesema leo hatuwezi hata kuwa mada, kwa sababu kesho ataikataa. Tutakuwa hapa tena, utaiona ataikataa. So there is no way unaweza sema kuwa Raila ni project. Raila hawezi kuwa project kwa sababu hao watu vile walikosana wenyewe wanajua, hawajawahi tuambia, na hatuwezi speculate. Wewe hujui, mimi labda wewe unajua. Alex. Yeah, Omar. Nimetoka kuongea sahihi na ndugu yangu, nimemwambia kafaa Ruto aendelee hivyo, a campaign aseme Raila ni project. Unajua anazidi kumongezea Raila nguvu. Kwa upande zingine ndio, lakini upande zingine yake. Stronghold ya Raila anazidi kumongezea nguvu. Yeah, ni kweli. Kwa stronghold zake zote anaongeza. Hata Central Province sasa anamuongezea. Alafu kuna rafiki yangu kutoka Rift Valley Mkalenji. Ni mtu wa Uda. Ananiambia vile hii kitu anaiona nani anaenda kukosa hii kiti. Ndio. Kwa sababu hata hizi poll hizi zinatolewa. Hizi poll ni kama kuna mtu anazilipa hizi poll statement, si za ukweli. Ukihesabu hizo figa vizuri, kwanza si novel, wanasema urongo. Omari, tafadhali wacha kudhania, weka full statement ile yenye unajua, wasema mimi nikiona kwa upande wangu polls ziko hivi na hivi. Naam. Yeah, tupe mwelekeo safi. Ndugu yangu, ukipiga county hesabu, na ukipiga region, na ukipiga ubunge, hesabu ile kitu iko kwa IBC. Unaona hizo mavitu ziko different kubwa sana. Okay. Yes. Kwa sababu nasema hizi poll zinatolewa sahi ni mapema. Hatuwezi tukasema Ruto anaongoza ama Raila anaongoza, sahi ni mapema, lakini hizo hisabu zao na ukiangalia hizo kampuni zingine zinatoa ziko total different. Omar, Jacob, hebu ongea ndo nami niongee kuliko hiyo jambo umesema na tofautiana na wewe, lakini wacha tumsikilize Yakobo. Unajua Yakobo? Sawa, habari ya jioni. Salama sana. Njema. Yeah, unajua wakati mwingi tumepotezana kwa sababu tunaenda na rumors. Ama tunaenda na yale ambayo tumesikiza kutoka kwa wengine. Nikitumaye Alexi, wewe ni fan mkubwa wa Mtembei TV. Jana nimeona wakiguzia swala la diplomasia ambapo ndege ya president imerudishwa. Yeah, na ukifuatilia vizuri wameeleza story kabisa, ni Yemen iko na shida. Like ukifuatilia kuna wakati mwingine unapata Emirates Airlines ama za US huwa zinakuwa cancelled
ama suspended kuingia Kenya, wakiagiza government of Kenya waangalie airspace yao because of insecurity ya Somalia. So on the same, it was the same speech ambayo ilisomwa jana ya kidiplomasia, lakini watu wa Raila Azimio wanasema kuna mtu katika government anataka kuua. So unaona venye tunakuwa manipulated na kubadilisha the true story ambayo sisi wenyewe tumejionea, unapata tumejisomea wenyewe, lakini tuko hapa tena bado tunadanganyana. Yes. So let us try kusema what is there. Hiyo ndio mimi naweza sema kwa saizi. Alafu na ile mambo yenye tunaweza sema kulingana na mada ya leo from Baba Isaac. Umeuliza vyema kabisa. For me that one I can support it from my own opinion, because ukiangalia na jana nilisema bado DP haja resign kuwa yeye si mmoja wa Jubilee. Sijaona president akiresign akisema sasa yeye amerudi TNA kwa chama chake. Akina Waiguru au watu wote ma MP wenye unaona hapa wanapiga tu kelele huku side Azimio, wengine wako UDA, hakuna hata mmoja ambaye ameresign akasema sasa mimi nimejiunga officially. Sababu gani? Chama wana shares zao huko, chama iko na pesa yao na kuna pesa ya chama mingi sana huko. So haijafika wakati kama huo. So everything that is going, all the blames na mazuri yote iko kwa Jubilee. Who's Jubilee? They are the same people ambao wako Azimio na the same people ambao mnawaona UDA. So ndio unaona ni vibaya sana the president anabebana na mtu wa opposition kuenda kufungua projects ambazo zimefanywa na Jubilee, kuonyesha ati ni kushirikiana, wameshirikiana na baba, ambapo hata katiba ya Kenya inasema saizi baba angekuwa kwa nyumbani anafanya mambo ya ukulima. Lakini ameingia katika government kupitia mlango wa nyuma. Hatujakataa kama wa Kenya, tumependa hiyo na tumeona umoja, tumeona amani, but the process ambayo sasa anachukuliwa kutoka sehemu nyingine kuelekea nyingine, ndio wanapita kusurvey ya barabara mpya hapa Nairobi, wako coast kufungua some projects. Those are Jubilee projects. So when it comes mazuri ya Jubilee, I just count 2 heads. When it comes mabaya ya Jubilee, I still count 2 heads. So tuache propaganda ambayo inabebwa ambayo ina Jacob, unajua unaposema tuongee ukweli, inakaa kuwa ukweli wako ni mwingine, na inakaa gazeti unasoma ni nyingine, na mimi gazeti nasoma ni nyingine. Huyu DP wetu, watu wake on a several times wamesema kuwa hayuko serikalini, si ndio? Yuko serikalini, lakini kuna zile baadhi wake ambao wako na yeye very close wamesema, including Murkomen amesema kwa Senate, katika Senate just recently amesema kuwa hayuko, yeye sio DP. Hizo vitu zake zote zilipewa kwa Matiang'i. Hujawahi sikia hiyo? Mimi najua everything ilichukuliwa apart from revenue allocation ambayo inafanywa once na inafanywa baada ya bunge, Senate wamepitisha, yeye anakuja kusainisha mswada ya allocations peke yake. It's not just the Senate, the process is not as simple as you say. No, like I'm saying, after the process has ended ndio inamfikia, lakini kama process haijafanyika, before the process ianze, ijaenda kwa Senate, that committee sits down, okay? Yeah.
Yeah, that process does not start with the Senate. Huyo mswada kabla haijapelekwa kwa Senate, ndugu yangu, inakaa chini before ipelekwe kwa Senate. Sasa Senate kwa sababu it deals with revenue allocation, it goes to just rubber stamp the revenue allocation. But the manifesto of the party ambayo is in power is the one that works. So wezi sema tu anakuja tu kusaini. Hiyo mimi ndio nakwambia kwa zile kazi ambazo DP anafaa kufanya, hiyo ndio kazi amebaki nayo peke yake. I don't think hiyo ndio kazi peke yake amebaki nayo. So if you don't think, mimi nimekuambia yenye ako nayo, hiyo ndio tuelezea ako na hii na hii ambapo so I'm trying to remind you. So ndio nimekusikiza kabla kama huko umemaliza, wewe maliza, lakini nitakukumbusha kuwa kuna vitu vingi, lakini maliza kwanza ndio nikukumbushe. So mimi nilikuwa naongelea jambo la kusema that hii process ambayo inatumiwa kuenda kufungua vitu ambavyo vimefanywa na Jubilee kwa kuleta mikutano ya kuleta watu na kuambia mnaona hii imefanyika, hakuna pesa ama hakuna ile sijui nisemeje, ambapo baba ako initiated. So anatumika projects za Jubilee market. Na kitu nyingine nataka kuongezea hapa, jana nilisikia, unajua siku comment about that one sababu nilishtuka sana mpaka nikashindwa jambo la kusema, ambapo nilisikia baba ameenda India kutuletea njia ya kugawa, formula ya kugawa 6K, ambapo niliuliza hizi 6K zinaenda kwa nani, kwa sababu kuna watu ambao ni mama mboga, wa bodaboda bado hawajiwezi katika kusomesha watoto, si watoto peke yao, mambo ya hospitali, tuna shida nyingi sana, ambapo niliuliza atajifanyaje. Ndio nilisikia alienda India kuleta formula. Ulisikia? Nilisikia na watu wa Azimio, mmoja wao kama wewe ni mtu wa Azimio, so nimesikia kutoka kwenu. Ndio maana nasema nimesikia ikichangiwa hapa kwenye hii uzuri wako ulianza hapa na kusema tusilete propaganda. Sasa so ndio nataka niwaambie. Wacha nikuelezee kwanza, utaendelea. Usiseme kitu ulisikia kwa mwenye alisikia na mwenye ujui alisikia kutoka kwa mwenye alisikia. Wewe kama kuna kitu imeandikwa hapa na imetoka kwa report, kuaje report imetoka kwa office of ODM, and this is because we have somebody who reports and on a page Twitter that reports on everything that happens. Okay, so Alex, sasa hivi siwezi sema kuwa Alex DP amesema kitu sijasema, hajasema. Alex, nimekuelewa. Yeah. So the way you are marketing Azimio, so no, these are listen. Azimio. Okay, listen, you are trying to marketing Azimio. Mimi nimeingia hapa nikapata mada hiko ilikuwa juu ya projects. Asijaanza kuongea juu ya Azimio bado. Hiyo nitaanza. Hujaanza kuongelea Azimio? Hiyo nitaanza baadaye. Sasa hivi najua utaanza baadaye na bado utaniambia you are the same person. I can remember I saw you in the other panel ukisema kuna group kwa simu. So ndio hiyo nimekuambia saa hizi tusianze kuingia na mambo ya propaganda. Tuongee na kitu ile reality, how you know. No, na jana, unajua kitu tuliongea jana, unajua usianze sasa kupavate vitu hapa. Wakati tulisema kuna vitu kwa group ya UDA kwa simu, it was already on Facebook. So we were not talking something of hearsay. And everywhere, actually, including HT, has commented about it. Many people has commented about it, and actually, there are someone can be in US also doing anything. You can also post anything you want to post. No, so the one you are saying like Silvana Sosoro was to resign today early morning. You want to say Osoro Jana na Kibagandi they never fought on Facebook on a UDA platform?
not about fighting. You said he is going to resign. That By is today, he's according to going what to they give say. report as I per the said page. purportedly. I said purportedly, he has said so. But the person who has written that he has resigned, ni Kibagendi. Okay, so So don't listen. even think that. And there is, if it ilikuwa US, there's nothing like being in the US is wrong. I think you are going even beyond. We were not even talking, I don't even know where you are. So this thing ambayo watu wa Yuda, wanatoka kutoka one thing to another. We were speaking about projects. And you have brought a galaxy of things within the project peke yake. So we don't even know where to start from. Can we go back to the issue of projects? Because we were not even talking about Mutembei TV. We are not even in Mutembei TV. Yeah. It is fine. You are very right. So calm don't down, refer please. Mutembei. Calm We are down. marketing Kisi Hot TV. Calm down, yeah. So you I'm stop saying lies so that we can listen, I'm not lying anyone here. I said we need to stand by the truth, eh? So me being in the US, so, how does it change the fact that yesterday there was an altercation between Osoro and I did not say you are in US. I did not say you are in US. You just said it. All right. Hebu tutulie, kuwe na calmness kidogo. Najua mimi nimetulia nikiwapa time mmalize, hammalizi. Mwambie asikuwe na ma feelings. Aongee, tunaongea. Ndugu yangu, muko na ma feelings kuwa Raila anafanya kazi na mzee. Hiyo inawasumbua. Wewe ndio umeanza hizo feelings. Unajua umesema hapa we have come with the galaxy tumekuja na galaxy of things. Raila is a Kenyan and the president took the oath of office to serve the country to all Kenyans. I don't know which oath of office says now that I've taken over, I will only deal with the Jubilee people. There is no oath of office that says so. When you take an oath of office as a governor, you forget everything. Now you are no longer a running person. You are the real thing that you are running. Kama sahi, you are on Kisi Hot TV. You are not running as a person. You are not talking as a person like Alex and Jacob. You are there as a moderator because you want to hear both views. So as a president, he can listen and he can work with like-minded people. And if he chose that, I can't blame him. Though we've not seen it before, it was unfortunate that they didn't work with the DP. But as a president of a Republic of Kenya, who took an oath to protect the Constitution and all people of Kenya, why would somebody just say, mbona akachukua ule mtu akaanza kufanya? Those are the feelings tunawaambia ziache. Sort out the issues za nyumbani. Remember, Uhuru has 3 capes in his house, in Jubilee, and as a president. So as a president, he can do what is right. But also as a leader of Jubilee, he also needs to put his house in order. So if his house is not in order, you cannot blame a person who has not come to Jubilee. But on a national platform, the president has a right to work with anybody. And we have seen before, Kibaki worked with people who are in ODM. Moi worked with people who are not in KANU. And in this country where I am, Biden has worked with Mitt Romney. The previous government worked with the people they wanted to. So when you became a president or a prime minister, you have a right to work with the people who are like-minded that will help your projects to come out. If Raila has helped him his projects to materialize, that is what the president wanted to do. It may not be good with me or you. Hata sisi tulisikia vibaya wakati handshake ilikuwa. We didn't understand what this man is doing. But if it's working good for the president to materialize his projects, I'm not going to come here nianze kumcriticize. Asa usipofanya na huyu, basi usifanye kabisa. The president has done those projects. The reason they are being launched is that those projects has been done. And that is what is more important. Okay? So but with me, it's not important. Umeongea vizuri. Umeelewa Alex, ha? No, umeongea vizuri Alex. So from the mada ya leo, topic of today,
umeniingilia sana sababu sijasimama katika mada ya leo. Sikiza. Lakini umeniingilia sana sababu moja. Sikiza. Mr. Alex, unajua ulipoingia hapa nimesikia ukiongea about corruption. Okay. Mambo na corruption. Uliguzia mambo na corruption. Okay. Ambapo ni swali ilikuwa kutoka kwa comment ndio iliingiza mambo ya corruption. But the way you took that thing is very light. Mpaka mkaguzia mkasema imeuziwa sijui mtoto wa Moi. You see? So unaposema kaongea look my friend, we are in Kisi TV. Uwezi enda KTN uanze kuongea kitu ilifanyika NTV. That is very No, I'm saying what you have just said here. Why you are forgetting very fast? Tulisema na nani? Ulikuwa mna discuss na Omari na ni comment ilisomwa na Isaac. No, wakati niliingia basi ikuwa imeongelewa. Uliza papa. Ilikuwa maybe imeongelewa before. It is fine. Omari ndiye aliongelea hiyo story is Alex. It is fine. So what we do, let us come back to the topic of the day now. Yeah, sure. That is what I was waiting for. Sure. You tell Kenyans about the topic of the day. You defend yourself from this from this say of being project and not being project, because what I've been seeing mostly from my own side as per the people of Central, like now Raila is the president of the people. Hiyo ni kitu yenye tunafaa kuagree, everyone here is the president of the people. So for the president of Kenya to be heard, angetumia the president of the people, whereby Isaac, you are one of the people who could have signed the amendment change. That was the BBI. Ukisema ukweli hapa hujasaini document yoyote kusema wewe umesupport huu mswada wa kubadilisha katiba. Lakini tuko hapa kila siku tunaweza sema na kusukuma kabisa kusema ilikuwa nzuri. Gani hiyo ilikuwa nzuri? Haujawahi iona, haukuwahi isoma, lakini ni kwa sababu tu unampenda mtu. Ni kwa sababu tu unasikia yale maneno ambayo unayasikia unakuja. So Raila amekuwa project whereby even he wanted to bring constitutional change to add seats. Aongezee wana Kenya vyeo ambavyo vingetuletea mzigo sisi kwa kulipa tax. Ukisema unaweka prime minister, lazima kuwe na msaidizi wake. Kuna PA, kuna driver, kuna watu hapo, kuna askari kuteremuka. Kwa hiyo kuna ma-secretaries, au wote ni watu wenye wanalipa ni sisi common mwananchi. Na hii ndio swali tumekuwa tukiuliza kama wana UDA. Mnaweza tusaidia aje? Wananchi wanaweza saidika kwa njia gani? Hapo huwezi pata mtu wa kujibu swali kama hilo. Unapata sasa njia ya conversation inakuwa tofauti sana. Mnasema nyinyi ni watu corrupt. Hata mimi mwenyewe nimekuwa nikisikia Ruto ni corrupt. Sijaiona akipelekwa koti yoyote. Hiyo yenye mnasema survey ilipelekwa akawa yeye ndiye ameongoza katika corruption. Nani amewahi muona kwenye koti? DCI mbona hajawahi mshika? So uwezi Jacobo, unajua the same questions. Mbona Jacobo atafungua kamera unaniambia nifungue? Kwani unataka kuniona kwa nini? Kamera nataka kukuona. Hiyo Alex fungua kamera unafungua kwingine. The same questions. Sifungui. Alexi. Before orachaka gwata atatebeke maene. Nande gwachaka kungainereri. Bono maete ngo chaka kutore ko bwana Ruto twesto chaka kungainereri. Bono ndo tuara mjadala. Because bono kitu kwa neke maene.
na agotegereire gwachakire bono gokwana oborimo. My friend, corruption ngogende role takemo ngogende role Jacob, corruption yako. I think umeuliza maswali mawili to which I want Alex aweze kujibu about the science needed and about the BBI benefiting the people of Kenya. Okay, before he answers this question, I want him to do one favor. You haven't finished. Utamaliza, yes, but you don't have to finish all the questions at the same time. Let's go. Okay, sawa. So kumalizia ni ile ukijibu maswali yangu usirushe maswali. Before urushe maswali, just think the other side, because the question you can ask me, I will ask you the same question. Transform me into UDA so that I can answer you. You know, you cannot transform somebody in a... No, you allow somebody to answer your questions, not to tell them how to answer. Yes. Because that can never be a debate. So, then, finally, I have a question, even if it is not part of this thing. Let us finish. We are not going anywhere, my friend. Relax. Yeah, niko hapa naona igamba kabokie. It is fine. Jacobs. Yes. I want us to be taking a few minutes so that even questions wakati mtu ana reply asikuwa and take long time. Okay, let me give him some time. Okay, thank you. Yeah. No, Jacob, corruption is a global phenomenon. Corruption is not something ambayo we view it from a political point of view on our inclination or on which sides we support. To a point that we can be petty, it can be like, I'll give you a very simple example. Now I come from Kisii County. Because I support Ongwae, I start saying, that government has been very clean. And there is money that goes to firefighters. The first time we are with the Migori, I stand still. Corruption was taken care of. No, you have to acknowledge corruption is there. Once you acknowledge it's there, then you can have a debate. But the fact that you are not acknowledging that corruption is not there, then it's hard to have a debate about corruption. There is no need to go to the hospital. Why are you going to see the doctor? Because you are okay. You are not. Nobody goes to the hospital. I just came to say hi. No, you must know that you are ailing. So for us to talk about corruption, we need to acknowledge there is corruption. We need to be specific where there is corruption, and we need to acknowledge. We can't be partisan about corruption. We can't say it is here, it is here. Then when you are caught, and the problem is both sides. Utakubali kimwarel na kwende hard corruption lakini hata ofisi ya prime minister ilikuwa tuacha kumnyokana prime minister just because kuanchira na corruption era abono that go defend na and nere mo inogali. You have to acknowledge both corruptions are bad. They ail us. Kere toko chandeka twins. Telling umuntu UDA no umuntu Azimio. So if you want us to have a debate about corruption, let us acknowledge a corruption error. But if you are going to disagree, then I can't speak about it. Because when I will specify maaliko utakata, then why should we? Secondly, BBI. BBI, you people capitalized on a simple thing and forgot the most important part of BBI. BBI was supposed to what the Senate and the House had refused to do from 2013. When devolution was brought, the idea was very simple. 40% revenue was going to be devolved to county government. When it was actualized, because we used to get the CDF, at 13%. At 13%, when devolution
got on set, two things happened. The governors had to start from bootstrap. Wakachaka from nowhere. Devolution njanya kwa Kenya. Bunote bunga aebono genda sigete ojakereri enyagitari. Tobwati banyagitari, tobwati barwaire, tobwati equipment, tobwati kendegions. Bona ayogenda ebwie korro. Goikocha to set up the equipments, the structures, the ABCD. So a jump of money that was started as a devolution went to structures, went to human capacity development, went to training, went to all those things to a point that there was no money left. Then we hired people to do those jobs. So, Tokama Konyoranga, 80% of the money that comes goes to pay people, not on development. So we ask the question, bono tuwa chitakoros chigas, chitabuati revenue, tokonyora chibese korogoro, tuwa itarioka tuwa abantu chigas. So we say, this money needs to go to 35% to 40%. When the House refused to pass that, because they wanted that to be a strong House, the national when they had a handshake, Raila demanded devolution must continue. And the main thing in devolution was two things. Karatika mangana yande virogo mota etoko capitalize on vitariko to akende gions. I nana woto waka ne virogo no 100,000 because already waka na tole virogo village county abantu batariko koragas. By karanse batariko koragas. We are doing that already. So virogo vimogo ta to waka na already waka na tora abantu batariko koragas. We wanted money to come 40% so that Kisi County, level 1 or level 6 yo kababwate. Kere sub-county, ntobwate nyagitari ego to be abantu. We wanted the 40% so that when the human resource money, chirichiguakana bante count chiguakano, chiava only about 10%. The 90% chiagandas development. That is all we wanted because Chivesa Chico and Igorogaria, 2 billion every day get lost. That is what the president said, not me. 2 billion. Aka 2 billion times 360. That is 700, almost 800 billion. Last debate to Abwata as a Senate of revenue allocation, Chikaunt Chionsi P. Kenya ngima etuwale ko Rwanda na chibese chikoro kuirenga 300 billion tuwale ko Rwanda na chibaganwe to all Alex, naona hapa utaendelea, you just continue from there. Michelle Rogito, ujambo? Jambo. Nimekuona, unajua kina dada we value you a lot kwa sababu wewe ndio umeamua tu kukuja. Alex, tutarudi kwako, najua wewe you have a lot to discuss on the same masuala na corruption. So Michelle Rogito, unatupata kiwa meno gani? Ndio naona naomba kusinga inale kurukuru. Okay. Mchango wako ni upi kwa swala hili ambalo tunaongelea leo hii? Ndio wana sokoro na rako nyako tuogere na UDA ya Uganda mimi. Etabu alidende na mangana ko nyako to ida por Uganda muinoga agende nke. Bana baba ko baba ngaki nga Ruto yani rais anataka Mount Kenya ipigie Uhuru ni kura Raila. Huyo kama sio Jaramogi alisaidia baba ya Kenyatta ndio hii Uhuru ikakuja. Akasema huyu mzee anatosa. Wacha ingie serikali. Kama sio yeye alitusaidia. Ango UDA yaranga jia ngekurusi chingurubane kumkware tere igoro. Kwa nini wao wanataka wasaidiwe na Mount Kenya? Lakini yule alisaidia mbeleni hawataki wasikie akienda Mount Kenya. Haya, wanasema eti Ruto sio mwizi. Leo nilisikia Raila akisema alikuwa mtu wake wa aggregate. Yes. Alimfuta kwa sababu ya nini? Wizi. Tulikuwa. That is what he said actually. I'll play the clip. Yeye huyu wa UDA anauliza eti sijui mnaongea sijui tunaongea. Sisi hatuongei, ni vitu tunaona.
Rais mwenyewe akifukuza huyu Ruto, sisi hatukukua. Ni vitu tunaona wakisema, wewe mwenyewe hujawahi mkaribia, unamuona tu kwa TV. Yule wamekaribiana na yeye ndiye anajua usuri wake na ubaya wake kwa ofisi. Sasa maswali kama hayo ndio hili tunaambiwa yeye ni mganga. Wacha nikwambie. Jacob, you are degenerating the debate. No, the thing now, you know, Jacob said and Alex, mtapea Michelle Rogita malize so that you can give your reactions. Michelle anatudanganya sababu moja, akisema baba alisema alimvuta kazi kwa sababu ya agriculture, alikuwa huko. So protect Michelle. You know why am I Jacob, we gave you time. Give people time even when you don't like what they are saying. When you start talking, we will give you time. Allow her to finish. Yes. Wana wagoja kuogaga hapo sasa, kura tumechukua mapema. Left nini Central mzima wacha uone. Kura ni za Raila zote mapema. Unajua yule ni vile alienda huko Mount Kenya mapema kuhubiri injili. Nani hajawahi enda huko? That is why people they don't know Raila. Lakini haona Raila afunguliwe njia uone Mount Kenya. Hakuna kura Ruto atatoa huko. Haya, niliona mtu wa nini akisema wa Mount Kenya akisema eti Ruto akienda nini mkutano anachukua watu kuwalipa pesa. Ndio anamwaga pale. Ndio. Hata hiyo clip hata ningeipata, niliona YouTube jana ama juzi. Akisema mimi nafanyanga kwa magari, so Ruto akienda hata zile uniform unaona watu wanalipwa pesa 1,000 2,000 ndio unaona mkutano watu wanajaa. Hiyo ni mkutano wa kawaida kama wa Raila alipi hata shilingi. Haya, asipochukua hizi kura, hizi pesa zote ametupa. Anatafuta urais ya nini? Mkutano wa Raila anaonanga school bus zimejaa huko. Watu wamelipwa wakapelekwa. Kutoka Narok nimeona clips. Jacob. Point of order. Ninaandika saa hii Michelle. Tuendelee kuongea, naandika. Point of order Jacob. Michelle Andrea, kuna vitu naandika nitakuulizia. Hii nini tuko naye sasa, nani ama nani? Lakini kura zimeonekana tayari. Mtu anachukua ni nani? Raila. Tukienda Marsabit ni ODM. Tukienda Moyale ODM. Tukienda wapi? ODM. Tukienda Ukambani msima saa hii mliona. Nilikuwa mnasema Kalonzo unajua atakuja kwa Ruto. Wapi? Hata akipewa apewe na hawa watu wa Western. Apewe na nani? Sijui na nani. Hata watu wa serikali hata mmoja. Mmoja. Hata akipewa na Sauti Mugirango, hiyo mnasema eti msima eti ni ya Ruto. Apewe na Sauti Mugirango. Haya, watu wa Nyamira wape Raila na kuwa huko. Sasa hapo ni gani amechukua? Kitu kisinzia. Right, Michelle tumekupata, acha tuende kwa Mogogoti Queen. Yes. Mogogoti moteya bantu banyamira Ruto. UDA. Jacob Michelle do mute mic tigango chakere number 1 to chakere Moranga eskuru ekwende city hopa ilichomeka ilikuwa inatoa watu kipeleka peleko walienda kuimba Ruto ni mwizi. Unajua Alex nyamanza. No, tiga kuoga kwana ngora. Please. Akina bongo kwana. No, relax. We are not in a room here. Abana bakogoti na bako kwana igo. It doesn't matter. Kwana ngora ngora. Nairobi mzima. Sorry. Na bongo kwana.
Pole baba. Akaroga teba igo sokoro. Sawa soto. Ai wo sokoro go sanango. Akaroga teba no made ngai Nairobi ikete. Michelle Kora tiga Michelle Kora kira Michelle ndede ngorushie a dream geto bwata bwembe taringi yogo spread nkonye stopishe yoga tegarera tigango ngwane ndo akwali bagwakwana nabagwani watere Ruto agwakana abantu bagenda Mount Kenya Ruto agwakana abantu benda Kajiado so ndete ngote one thing ekiribungere gya chese tuonera iniga chigari chia kwende chiare go transport abantu kuchika chiado chigari chiare ngi nyinge sana ekira kimoko kwana sitiopa ya yera kwene Muranga iki murugo kwana abuna abantu to kwana bali abwate abatu gwakana ntubuna Kenya kwanza chiskuru basi ngire chia bwatu chikoru Kisumu liliyo yonda akiete go senyeri yari ngo senyeri eriga kwende Nyoro go senyora akuruko egafana ya Nyeri kerego tebi Raila na ki aje kutuambia historia mingi zaidi wa Kenya tuambie unatufanyia nini aka defect eki murigo kwana buna rero eki kyare ngetononoka amuongei sasa shida yenu nyinyi hapa Juma sito kwa kuna kitu Ruto ni mwizi of course tuwezi kataa sisi tunasikia ni mwizi lakini kuna kitu inaitwa court wamempeleka court oyo ndene no Alex mimi nataka kujibu Michelle no listen mokogoti to nyore minto katikati kwata na bitwareta aisaka garete mada oyo kwana kera kwana oreta mangana ayo bono ocha koreta mangana ya wizi nande ni numwareta mwacha nande gotobekera to koboria aisaka gotebi hapana mambo ya wizi Azimio ndio mlikuwa mnaongea hapa tulikuwa hapa na mada ya project Katwe waambie wakuje pole pole waambie wafunze politics kidogo Okay. Mogogoti. Serikali engima bakorire na Ruto ngore se pande yayo wanamjua mwana mindo biole mbia mona sogo bona anonyomba Katwe anonyomba ariyo toko anda isiko tuakwana bona tuaumera na tuakwana yaito mbia mona sogo cha Katwe chare ngo chare gaga point of order Kara tianda welcome hapa kambi ya mkogoti mkogoti da ndare sasa bale bana agi gukoro ya Ruto ya kirango ko atole ba ari no ne bakare kisia kirako bere gari me aigo na gnata ba igore kamera ari no ndi mwanya konrango jeneri etari bya baikoyo bokongo mboyo mato bolimo mobwata no bonge nto bomanyete nande moko bateba nande mokaso imwe okay point of order Bono tigato tegere mokogoti kwana bono twa welcome Katwe buyo mogambi Jacobo kwana bono liba katwa abere mokogoti nande wato kwanera ngora maide njena renge challenge squad master kena renge school so omoyo gachuka ogatika ninarete so ndonge nara mwali geta project bona ara papa kwali gete Anasema Ruto anasema Raila anatumia products za Jubilee kujipiga tu kifua kusema kwamba wamefanya hii na hii. You know, ega to koligereri aka tutige mangana yo kapira nande tutige koramana iga maite chikura manda kwa gate yega ndo beka siasa senkoro ende kinge koru mutuone Alex to beka siasa asga ngoja ko wata ndoro mudinyo nani so bokombo buya egento nago kae bono gwakwanire kera abantu baroke so maze to gokwano ndata iyo twakebere irikiabere no chikese mondo taiya nande to salia abantu batameya kwana buya no ngenanya gosali ngengore mande ngote na Ruto mpaka ngori yeka naro jawo jaba ana majukura so roje ngobu yandoro gutyo ngwaro je mando ngenda mama na kwali baga kwana nandi nakwiriria mazwali ako
wakira. So ene project ya serikali tuanje lero nara uyo baji kotebatine baja kobo prime minister nonye baba no mate ngoja okay Raila gakwira chikura ngoja ko prime minister baba no manyete ningo Alex yakire kwa baba no sahi mate ningo kwa sahi kama BBI haijapita tujui mama na prime minister. No Raila akichukua kura hiyo lazima wewe unajeza Sasa kwa sahi they are working hata hiyo election inafanya through the constitution ambao tuko nayo. Hatujaongelea juu the other BBI. Okay, sikiza sasa. Leo nararia umuntu yule kiongozi wa wengi bungeni anase goma ide mpaka nateba. Unajua tuliamua kukuja sisi kama wana Jubilee tukakuja pamoja na ODM. Tuunde serikali. Two collusions. Again, ani na akini le na somete history ngajanganyiti lakini nanya korra ya ikire wana oyongo saliare kebute ngona ndolo kwana nje tabu ati point kwanza bona kana ngi mulota katoa kwana kana nyinyi mnacheza ya omayete tigango mokoko timbu yako kwana Jubilee egere Ruto Uhuru Ruto Jubilee bako tenga wana Jubilee tumekuja Jubilee gere Uhuru Ruto aguto tu ale stand here boygo Jacob nikupea some small facts about the same. Ruto alisema kwamba tuliondoka Jubilee tukaenda kujitengenezea chama yetu. So hata mkitufukuza tuko na chama yetu yenye ni UDA. I think you heard him. Ama unataka nitafutie Baba Ruto ta konyara ko Jubilee because ni deputy party leader renke. Because na baro asidia pome. Okay. Erebwe ko tebire. Bona na ngo motebera. Omwana omoko kwategera. Erebwe ko tebire. Na ndo musbati yogobo tebiri ga mwanya ko umira na Alex ogokira Alex ngo ramunari ogo janwa. Tigato go jana nai. Esenga njama wa yuye batali aria. Omoko tibori Alexina nchama kie kora Kenya. Kose kora tiga torete point of order ga kira salibare ke buta abantu batamekara akatu akune barakira by the way katu atarikwe ubagandara kwana because ni maite katu aro dam lazima nionge ngimogo tongireri okay point mutabu ati mno mukubo ina tabu ati kende point iki inche nindete kobori mama Mishaeli okorere nkobwati ale story ere ndonge nabo igo nkobwati ale rumasi sana ntagete onte bingo bori abanyaronyo bande ntagete ngonte Azimio ngakie gocha gokonya gusi ngakie ngotoreterere ambulance yani simamoto ngaki Azimio togocha konyoreri busita etokogenda tochikorikirana ase omogambi ng'anche no entakana gose nche no omonto toikwenyara naende nakana omogambi chibesa nkomanya kombeka form ng'aki tokonyora chibesa echo gose ne chibesa echi atete ng'akoenda kuoya omovumo korwa India barabataka gotobwa bono Kenya likare kogenda ase chinse chikorokuna London UK iga aende Spain yana kobori tata muna rutare iga nti ya isika manyete nonya na ya magocho ya kamanyete India kagenda ga Mishaeli ndina konyore nonya aina otabwa tito bigipi Isaac take control. I think time hapa naona ni kama okay is not good. I want us Raila nando mondo manyete chinsa chisika at least era na bago soka no India abuka gichaba letere kelimotake ngi nando motake Michelle tuna play clip kwanza ndio tusikie kulikuwa namna gani sababu tunasema vile inafanyika kule Marekani hata Ulaya hata Brazil hata India kuna kitu kinaitwa social protection. Tutaleta social protection kwa hao watu ili wao familia ambaye haona mapato watapata kila mwezi shilingi 6,000 kutoka kwa serikali.
Mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono nione? Wale watakataka wanasema baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Mimi nasema mimi Raila Amolo Odinga Uongo. nishakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Sawa? Mimi najua pale hao watu kila mara wanapenya naye na kutoboa hazina zetu na kuiba pesa zetu. Najua hizo mianya. Mtaziba hizo mianya zote. Tunawajua hao watu. Tunawajua. Saini anaingia nimembamba kama sindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Tunajua hawa. Akizatoka kule amebeba pesa na gunia. Anasema nataka kufanya harambee kwa vikundi ya vijana milioni 5. Kundi ya kina mama milioni 5. Ati basi ya shule milioni 10. Gari ya askofu milioni 10. Unajua hawa watu? Kila mwezi jamaa anatoa harambee shilingi milioni 100,000. Mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Hiyo ingine inatoka wapi? Natoka wapi? Ni pesa zenu ambaye yeye ameiba. Hata Safaricom hawezi kufanya harambee kiasi hiyo. Sawa? Huyo mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Haya, sasa mnajua hao. Nyinyi ndio mmesema, tunajua. Tunajua. Alafu anasema ati Raila ni project. Raila anaweza kuwa project. Huyu Ruto mimi niliajiri yeye kama waziri yangu ya kilimo. Alipoiba mahindi nikafuta yeye. Kibaki akamokoa yeye. Baadaye nikapeleka yeye kule kwa higher education. Tulifanya na Musalia Mudavadi niliweka kama naibu wangu wa waziri mkuu. Unajua namna hiyo? Hata Uhuru alikuwa naibu yangu. Uhuru alikuwa deputy prime minister yangu. Naweza kuwa project yake. Naweza kuwa project yake. Hiyo ni upuzi. Ni upuzi mbaya jamaa wanasema hawana kitu mzuri ya kusema. Huyu bwana Ruto amekuwa ni Mr. Agano. Kila mara yeye anasema Mr. Hadi, Bwana Hadi, Mr. Promise. I am promising you. I'm promising you. So 2013 aliahidi watoto wa shule ati baada ya miezi 6 kila mtoto atakuwa na laptop. Wanaona hiyo laptop? Wanaona hiyo laptop? Ati kila mwaka itakuwa wanazalisha ajira milioni 1 kila mwaka. 1 million jobs kila mwaka. Pahali ambayo imeandikwa ni hakuna kazi, watabadilisha zinazoonekana kuna kazi. Ati pale hakuna kazi, anasema kuna kazi. Mliona hiyo? Mliona hiyo? Alisema kila county itakuwa na stadium ya kisasa. Modern stadium. Hiyo mnaona nyinyi? Hiyo hadi yote amesahau sasa. Sasa anatoa hadi nyingine. Anasema sasa sio milioni 1 kazi, anasema milioni 4. Sasa anasema ati bottoms up. Atafungua chini ndio ufanyiwe kazi sawa. Unajua hiyo? Unajua yule jamaa amesahau yale wengine ambaye alikuwa na hadi nyingi. Si unajua? Unajua? Ni kama yule mnyama wengine. Tendawili. Kuona anaona lakini kusikia asikii ila kwa kigongo. Ni nani huyo? Nani huyo? Okay. I think kufikia hapo tumejaribu kusikia
naomba tu tutumie Swahili kwa sababu tulipoanza tulitumia Kiswahili, so that is why tunatumia Kiswahili tafadhali. Kwa kila mmoja atakayeongea tutatumia Kiswahili kwa kila mmoja. Naomba tu. Yeah, that is a request. Okay, baba nataka nikuulize swali. Niulize swali. Yeah, nimesikia umecheza clip about 5 minutes ambayo alikuwa anauza sera zake. Na umesikia vizuri sana, amesema mfumo kama wa India. India imetajwa hapo. Ndio hiyo nimewaambia India ni nchi maskini sana. Kwa hiyo sijui ni mfumo gani uko India ambayo Wahindi wanateseka venye wanateseka hivyo. So na kwenye alienda India, hajaenda hii Mexico yenye anasema, hajaenda Brazil. Alienda India kwa matibabu yake. Unajua amezeeka kidogo, so anaenda kuangaliwa kidogo. So wacha mambo ya uongo katika sera zile ambazo, sikiza, kwa swali langu ni Jacob moderator. Yeah. Jacob, kabla uongee anything, have facts. Haujui kama alienda. Ulisikia PA wake akisema alienda kupata matibabu? Hata sijasikia familia yake ikisema. Lakini najua akiendanga, baba akienda India anaenda kwa matibabu. No. Just what is said. Tafadhali Jacobs. Naomba tu. Tunataka tuongee what it is said. Wakati kitu imeripotiwa kwa newsroom tunaambiwa this is what it happened. Ukisema wrong unaenda defamation. That is defaming something. Okay. So kwa hiyo namalizia, nilikuwa nakuuliza swali. Ni sera gani ametuuzia hapo? Ama ni kwa nini umeweka klipu kama hiyo, so that ni understand vizuri, sababu it is something I've been questioning this panel, sijapata jibu sahihi. No. It's okay. Katika mfumo wa ndio hiyo 6K, hiyo 6K ndio ameongelea kama inchi za India. So hii 6K inakuja na nitakuja kuipata kwa njia gani? Ndio nimeuliza hapa mara mingi. Hiyo peke yake ndio nimesikia akiongea kama njia yake ya kujiuza. Yeah. Sawa, Jacob, nimekupata and I think that was to be explained na nani Alex wakati nani Michelle Rogita aliingia tukampea nafasi. So Alex, tafadhali chukua nafasi. Nitaacha panelists wengine waongee, alafu nitaongea, nitamjibu, but nilikuwa nataka niongee kitu fulani ndo tuendelee. Ndio. Hii ni channel ambayo tunaipenda. Na wakati mwingi tumekuwa hatukuji kwa hii channel kwa sababu tunaona utoto mwingi sana. Ndiyo. Tunaingia hapa, tunatoka, tunaenda zingine ambao there is kada, there is respect, there is truth, and there is a real debate. Leo nimeamua na nimeambia marafiki zangu wengi sana, tutakuja hapa na we will streamline this. We will make sure that we have 1,000 people every night. Kwa sababu first of all, this is somebody's business. Second, we are speaking more specifically about our issues so that we can be partners. Hatutaki tukue kwa KK sijui nini ama Azimio. Tunataka tunaenda kama partners. Unaona? I support you. Kama hatuwezi ongea kama watu wako na akili na wanajua nini wanataka, ndugu yangu, hii biashara yako itaanguka. Na hii ni biashara nzuri sana. Na sio biashara mbaya. Ni biashara inatupa platform tuongee, ambapo unajua kitu nilijua hata hizi zingine ni nyingi tunaongelea. Their leaders come and listen from behind and know what the people want. Na hii channel ya Kisi Hot TV tumekuwa tukitumia sana tunapoona live update kitoka, sijui labda Azimio ikiwa mahali, Ruto akiwa mahali ama some functions. Lakini ikifika kwa debate tunaikataa kwa sababu tuna utoto mwingi hapa. Sasa na kusihi, wakati unataka tuongee hapa, wacha tukue na sera na discipline. Tusiwe na vitu tunarusha ati tunajuanga tu mtu ni mgonja ndio maana. Hiyo ni utoto. Wacha tuongee hapa, tuongee juu ya Ruto vizuri, tuongee juu ya Raila vizuri, tu respect each other, hii channel grow. Lakini ikiwa tunataka tu hii channel tunakuja tunarushia maneno hapa, we will never grow. We will go to people's channel. Tafadhali.
Lakini ikiwa tutaanza hivi, mimi nita sign out, nitaendelea na mtembei yangu na zile zingine. Na inaniuma sana kwa sababu kila siku nakuja hapa napata kuna mmoja wetu ako mmoja anaongea na mtu mmoja anatoka, mwingine anakuja kila siku. Lakini ona vile tumeanza mada vizuri hivi. Tumekuja pamoja sasa tunaongea kama watu wazima. Ndo maana nasema let us build us. If we are here not to build the Kisi Hot TV, tutoke tu hapa. But ikiwa tunataka aendelee, huyu jamaa amekaa hapa is earning. Mimi niko kwa nyumba yangu, nishatengeneza pesa lakini niko kwa nyumba yangu. Yeye ako kazini. The more we are here, the more he earns. Let us understand that. Let us not chase people from here. Hiyo tu ndio maombi yangu, na kila siku nitasema hivi mpaka siku tutajaa. Na najua tukienda uchaguzi, we are going to be a channel ambayo itakuwa inaleta even leaders here to talk with us or we talk to them so that they can know. Very soon tutamleta Simba Arati hapa, akiona we are serious. Tutamleta Umingo Magara hapa, akiona we are serious. These are leaders we speak with, but we don't have platforms kuwaleta. Kwa sababu hatuwezi ende Tago, tuende wapi kuwafuata. Wanaweza kuja hapa, sisi wote tukutane hapa. Tafadhali. Jacob, tafadhali. Katwe, tafadhali. Na wengine wote marafiki zangu. Wacha tuwe marafiki hata kama we are disagreeing. Tafadhali. Na pia, wacha niongezee kidogo. Mtu asiongelee health ya mtu. Eti yule ni mzee atatangulia kufa na yeye ni mdogo. Ujui kifo inaenda kwa nani? To be sincere. Mtoto anakufa, anaacha mzee. Mkubwa anakufa, anaacha mdogo. It's okay, I get you, Michelle. Nakupata. Now I want us to wende pole pole ndio tuelewe. Tafadhali, when you are giving a comment, tafadhali nakuomba, when you are giving a comment, try to gauge it. Will usidefame mtu na usikasirishe. By the way, you know politics sisi ndio tunaichapa vibaya. Wale wao wanadefamiana na wanapendana. Wanajua ni kwa nini wanafanya hivyo. But for us, when wakati tunapigana hapa, au watu wanakula pesa. They are eating. Hata tukiongelea baba, hata kama uko muungano wa baba, yeye ni mse anakula vizuri. So we should not atustahili kupigana because of this person. Let us just talk about the truth. Kitu inafanya kwamba ukae mrengo fulani, kitu inafanya ukae mrengo fulani. Lakini usiongelea about... Can we talk also? Yes. Baba Isaac. Na mimi acha niongee. Unajua Rex na mheshimu sana Katwe. Hao ndio nimeona kwa platform wakiwa na order. Unaona? So mimi kitu inaweza ongea. Wewe kama umeona kitu imekuuma. Of course hapa watu tunaongeanga vitu vingine hata nyinyi mnaongeanga sinatuuma. Na sisi tukiongea zinawauma, lakini mimi naweza sema tukue na order. Matuzi nayo si mzuri. Because mtu mwenye unatuzi hakujui. Sisi hapa ni kupiga mdomo, masaa iende upate kakitu, na sisi hatupati, lakini utapata kakitu ya platform iende na ni ya Wakisi. Lakini mimi naendeza sema ya mwisho tuheshimiane. Kuna jamaa mwingine anapiga Alex hata mimi acha niongee sasa. Kuna jamaa anapiganga simu. Huyo jamaa wa kisungu mingi, mimi acha nimwambie hivi kama anasikia, aache matusi. Unajua ile siku yenye aliongea mbaya hapa. Hata kesho yake nika comment nikasema jamaa akiongea hivi na sisi tuongea vibaya. So tuheshimiane. Jacob, Makoli, Katwe, mama yao na Alex, please heshima. Nikiongea mbaya aniambie brother kidogo, na baba utupe time. Mtu aje kuongea 10 minutes Kato akiwa hapa, ama tupe time ya kuongea. Kama una kitu unaongea uende uradi. Nimemaliza. Mogoti, you sound so funny. Anyway, kuna wale ambao waliingia hapa wamengoja waongee lakini hawajaongea. Katwe na Dan Makori. Lakini tuanze na Katwe alafu tuende kwa Dan Makori. Katwe tuanze. Good morning everyone. I do believe Alex, I don't know what is the time right there, but I do believe that nakuamkua ama nakuambia good night. So basically, I want to thank everyone, but there's something that I've realized and jaribu kuongea na panelist hapa hivi. It is good etiquette that there's something called turn taking, and also since the platform has a chairman who is going to give
turns for someone to talk, it's better that you ask for permission to speak, not just unmuting your mic and talking. Alafu, the rest of the people, if you're not talking, kindly just mute, because we've got different receptions in terms of network. So unaweza pata the kind of frequency unatumia na yenye mimi natumia, it's very different. So inanichoma masikio, like right now, I don't know, Denson ame unmute mic, so iko na echo, inachoma mtu masikio. It's very good etiquette in terms of debate. So away from that, I'm not going to speak about the kind of the discipline that we are going to have, because we are live. Hiyo tutaongea huko nyuma, tusije tukapasua kila kitu hapa mbele. It is not a good show. One thing I would like to, I don't know, Jacob Amanda, but I've learned that a lot of hata kama nitasema kitu yenye kufurahishi, just don't unmute. Let me do my presentation, let me finish, okay? So I've realized that a lot of UDA people love a lot of propaganda, and this one emanates from the chief propagandist, who is William Ruto. One, nimesikia Jacob akisema that Raila went to India because of his medical, and Raila specifically said that he had gone there because his daughter was sick. And because his daughter was sick, that is the reason why alienda to India. But amidst, he met the Prime Minister of India. They discussed a lot of the diplomatic issues affecting between things that are affecting between the two countries. And for Jacob to come and say here that India is poorer than us, I'm wondering which world he is living. Because India is not, we are not even if we fight from now up to 2050. We can never be close to India. India fights with the giants like China and Korea and others, because are we a manufacturing country? For example, if I can ask him, we are not a manufacturing country, yes, yet he's saying that India is poorer than us. We are the 6th richest country in Africa. Can you be able to say that India is poorer than Nigeria, or it's poorer than South Africa, or it's poorer than Ghana? It's poorer than Egypt. Come on, if we are to come here with facts, let us state facts. Na tuache hii propaganda. Kama sasa mtu kuja kusema ni kama sahi we've evolved past that kind of debate ya kuja kusema Raila ni mganga, Ruto ni mwizi. If I have to demystify the point that Ruto is a thief, then I have to bring facts here, because nitakwambia it is true that it is in the public domain, and there is a file of Ruto in court that he was convicted over Muteshiland. If you go to court, you will find that file over there. You'll find the case here, Maindi, in court. You'll find his file in the ICC, because I have facts and they are there. But do not come and say Raila is a muganga, yet you cannot be able to substantiate. You know, in Kenya, you cannot even be able to substantiate if somebody is a witch or not. When we bring facts, let us put them on the table the way they are supposed to be put. So another thing, I've had other people say that why at 6,000 zitatoka wapi? What is the process of getting 6,000? Raila did not come with 6,000 out of nowhere. Remember this, when we did our census back in 2020, I don't know if it was 2020 or 2019, the census that we did brought in the kind of statistics where we stand in terms of our statistics. The Kenya National Bureau of Statistics had already given the figures that 2 million people in Kenya live below $1 or $2 a day. So if Raila came with that particular figure of saying that I'm going to give a stipend for those people who are living, the 2 million people who are living below the poverty line completely. You know, there is poverty and below the poverty line. These people are living below the poverty line. I'm going to give a figure of 6,000. It did not come up with that figure out of. If you calculate very well, the 2 million people in a household, actually, it's not people, 2 million households, not people.
If you calculate with 6,000, you'll get that we've got, out of the national budget is around 4.6% of our national budget. So you want to tell me that today, how much money are we losing a day through corruption? And we are leaving other people living in poverty. So if Raila said that it is 4.6, is he wrong to bring that point and maybe implement it? It is implementable. It's like right now, I've been thinking about it this way. I'm looking for a leader right now who will tell me that I'm going to the parliament and bring up a motion to prompt the government or to force the government that out of the free education that these people are offering to our children, the stationaries that they're offering to our children, let us put one sanitary towel that is a must for our young girls. That out of zile vitabu zenye watoto wanapatiwa, it is only 50 shillings a month. Why don't we put that one as a policy that the government to give these sanitary towels to children, like the way we did to condoms? Sex is a choice, but the menstruation cycle is not a choice. It is something that comes naturally. So if we are to get such kind of leaders, and utasikia mtu akisema that one is not applicable. I have heard several times William Ruto saying that today he said that he's going to force that the achievement that Jubilee has achieved to be counted as part of his own. Then anasimama, on the other hand, Mudavadi anasimama anasema that CBC is wrong. CBC is one of the achievements of Jubilee. So which things does William Ruto wants to be associated with? Should we have this selective achievement in terms of what you want to be associated with, what you don't want to be associated with? If you're in, you're in. If you're out, you're out. Stop saying that pana mimi unajua siku mara anasema serikali ya Jubilee imetengeneza barabara, imeunganisha stima, imeleta mahospitali, imefanya nini? Mudavadi akisimama anasema the government has borrowed. So where do you want that money to come from if the government cannot borrow? Alex, where he is, I'm very sure he can be able to tell you this point for a fact. In the US, in the years of 1930, US borrowed more than it could handle, and it borrowed and invested in the infrastructure. Look at where they are right now. The US is one of the countries that have borrowed beyond even the ceiling, yet it is surviving. It is about the management. The person saying that the government has borrowed is a person getting salary from the government without working for it. Right now, Ruto owns this government more than $500 million in terms of salary. Mbona asirudishe your salary aseme, mimi, I don't want the government to keep on borrowing so that it can pay me. The kind of food that people go to Karen to eat, that is state food. The kind of fuel that this person goes around with in the country, that is state fuel. Has he ever come out and said, no, you know, hata wale askari wenye wanamchunga, they are paid per diem because they have to give him security around the country. I've not seen him come and say, apana, you know, I'm not going to do that. Why is he not resigning if the government was wrong? But wakati anaona the government has achieved, the government has built the port of Lamu, the government has built the expressway, the government, now he comes and says, now you know, ni mzuri sana. Lakini kitambo alikuwa anasema mtu ya kitendawili alikuja akasema akatuharibia kazi yetu ya Jubilee. Where does he stand lies? As in, you know, the hypocrisy in UDA, the hypocrisy from the generals of UDA. That is where unaona mtu hata akikuja hapa anaanza kusema Raila amechoka na ameenda India kutibiwa, yet not knowing that Alice Wahome ni mkubwa kwa Raila. Alice Wahome is 78. Mbona waongelee hiyo? Is he tired with the politics? Rigathi Gachagua is 71. Is he tired with the politics? Joe Biden is 77 years old. Is he tired with politics? He's leading one of the powerful countries in the world. Come on. Wacha tupige siasa yenye iko na miguu. Tuache kupiga siasa yenye inasema sijui Raila ni mchawi, Raila ni nini. Give me facts. Wacha maneno mengi. Thank you. Thank you so much, Mr. Katwe. We are happy to have you kwa sababu you've tried to give your own sentiments on the same. Na nadhani that is the kind of a discussion we want to have here tafadhali. So let's get to Benson.
Utanimute tafadhali, ulisahau umemute bado. Thank you for this opportunity. Nimekuwa nikingojea sana ndio na mimi nitoe maoni yangu. I'm here to disagree with my friend Katwe and LX or something like that. These guys, right. These guys, they want to listen on anything which is from their side. They are not into different opinion. The guys came in with a different opinion. They are strongly being opposed. And then the guys will, you already have time to talk about your opinions. You are talking about other people. And that's what we said, that when you have an opportunity to Papa, speak, protect. I mean, don't talk about other people. Give your opinion. No, Lex nyamaza mwingine aongee tafadhali. Anaongea pia yeye anakosoa. We are trying to Lexi, you've been talking for the last 30 minutes. I never opened my mouth. Lexi, you allow me to speak? Jacob, now you can mute your microphone, right? Denson, continue. Guys, I've been here in this platform for the last 1 hour. Sijafungua mdomo yangu. This is my chance for me to talk as well. Continue. My friend has said that Raila was in India, and then one of my friends alisema India is the poorest country than, like Kenya is the poorest country than India. Personally, I've been in India. I've stayed in Mumbai for 2 years. So, wakati jamaa anakuja kusema Kenya tuko poor kuliko India, I disagree with them. India is a country with a huge population. It has rich people and it has poor people. Tukisema watu wenye wako India wengi wao ni maskini, like wale watu wenye ni maskini ni wengi na matajiri pia wako. So that country cannot be compared to our country. My friend, ukienda Mumbai, India, there is nobody owns any house in the city. House in the city has been owned by the government. Ukinunua nyumba unakuwa umenunua 30 years, unaishi ndani 30 years na uachie mtu mwingine pia aishi. So guys, you need to thank God tunakaa kwa Kenya tuko mzuri. Unaenda Nairobi, mtu unaishi wapi, unaishi nyumba yako. Some people are staying good life, right? Mtu anakaa Nakuru, mtu anakaa nini. Kenya is not congested like India. You know, traveling from one state to another state in India is a struggle. Guys, we don't admire to be like India, to be honest. We want to admire to be like Dubai. So kama Turkey, this is what we want. Stay a beautiful country, a country with much developed, like Israel. In a country, a desert. These guys wanajua like what it means to do agriculture. This is the kind of life we admire. Back to the topic. Tumesema, like, to be honest, we need a young leader. We don't need this kind of people. I'm sorry to say, dynasty. These people have been holding our country in hostage for the last 40, 50 years. It's time for change. That's my opinion. You're entitled for your opinion as well. It's time for change. We need somebody to inspire the poor people on the ground. Name them, mama mboga, watu wa boda boda, wale watu wenye tunalimanga kila siku. Tunajua maana ya kuamka asubuhi, uende mgondoleme, usimekeke tumakiago, ikue, then upeleke kwa soko. We need somebody to inspire the poor people. We don't need people who are there just because they don't know, like watu wanaendanga shule na wakikanyaga chini. Watu walizaliwa ndani ya, I don't know, name it, ndani ya gorofa. Watu walizaliwa ndani ya gorofa. Wengine tulizaliwa place zingine yenye hata tu kuwa na nyumba tulikuwa tunanyeshewa. So when we say we are here to support Chief Hustler, I have got 100 reasons why I need to support my Chief Hustler. And that's my opinion. This guy is not a thief. Just only that they rebrand being a thief because the other people are the state project. They want to protect their things. Want to protect zile mashamba yenye wameiba Nairobi, Kiambu, Kisumu, wapi. They need to protect their interest. That's why wametafutana pamoja, my dynasty wametafutana pamoja just to protect their interest. My friend, that will never happen. It will never happen. This is the time we need change. Hata wale watu wenye wako Kiambu,
wale wenye walinyang'anywa mashamba na Kenyatta family. Ule mama mwenyewe amesema this time round we are saying no to Uhuru and it's no. That's why we when by-election was there in Kiambu, Ruto defeated him. He has nothing to do with that. These people are saying no and it's no. Watch the tuangalie venye kutaenda and you guys So want to come in. Denson Makori, yes. The question is kuhusiana na masuala ya mjadala leo, unadhani kwamba Raila anatumia projects za Jubilee kujinufaisha ama si kweli? That is what we were discussing. Okay. Raila peke yake amekuwa project. Okay, continue. Project. So it means he's using ameteka advantage ya project za Jubilee, amechukua achievements za Jubilee ndio anatembea nazo. Nowadays ukienda kama tuseme Tononoka leo, I have not watched anyway, but Tononoka kulikuwa na ma state officers wako huko manini government project kila kitu wana protect Raila as a state official. Presidential escort squeeze anapata kama mtu yote kama president. So that's a government project. Anakuwa project already. And is there to protect the interests of the people. Michelle utapewa nafasi kabla hujauliza you just be silent kidogo. Huyu kijana nataka hata amalize. But now before Denson, kabla tujamalizia pale, I would like to ask you a question ambayo I think Alex alikuwa mention somewhere. Do you think that he's a project ya government ama he is someone mwenye akona mind nzuri kuja kwa government wanataka wasaidiane? If the guy was good, kama alikuwa na mind mzuri ya kukuja kudevelop serikali na kufanya nini, wakati wa jamaa wameiba pesa ya COVID, angesimama aseme aje government, as long as tuko in handshake together, government mmefanya vibaya, mmeiba pesa ya COVID, mmeiba wagonjwa, mmefanya nini. The guy never said anything, hakufungua hata mdomo. Na sisi watu wengine tumejuanga Raila kama like he's been there for the people, common mwananchi, but now he has turned completely to be a government project. By the way, unajua Denson, bado nikiangalia pale baada hujanijibu because you are still somewhere else kabisa. Sasa wacha nipeane nafasi kwa Wembe TV kidogo kwa sababu ameingia na net ni kama inamsumbua aongee. Wembe TV. Sawa. Si ni respond to very quickly. Kwa hiyo kitu amesema. Sawa. Okay, one, let me respond by saying this. When we want to define the country's economy, we have to understand which type of socialism that they are using. Are they okay? Like Tanzania, they are a socialist country. Kenya, it's a capitalist country. Whichever the country that we are talking about, you have to understand which economic model that they're using. That is the right term. So when you're saying that in India, probably people do not own houses in town, it's like now if you go to Tanzania down here, all the land that is in Tanzania is owned by the government. It is the government that leases that land to you. That is their policy. You cannot go and beat them because of their policy. When you come to Kenya, we are a capitalist country. In that, in Tanzania, if Alex is my brother and Alex is working, it is upon Alex to look after my interest, Nisilalenja. In Kenya, I will sleep hungry and Alex has millions of money simply because we are a capitalist country. Jitegemee, tengeneza yako, uishi kivyako. So when we are talking about the country's GDP, look, the country's GDP, India's country's GDP is around $2.6 trillion. Vis-a-vis Kenya, which is $98 billion. So can you compare the two countries when you come to this platform? So, and when you're saying that hakuna space, India iko na watu wengi, and India do not believe. India does not believe. Wakati Raila walikutana na Mwai Kibaki, na Mwai Kibaki alikuwa mzee.
Michelle, I think Kato hajamaliza kuongea kabla utampea tu nafasi amalize kurespond. So wakati unaongelea story ya ati hakuna space na all that, what is India doing? India is diversifying their human resource to other countries. They are exporting human resource to Kenya. Unawaona wako hapa Kenya, they are all over. So one, let us ulikuwa unasema countries, there is a country that you mentioned that iko na pesa, Israel iko na watu wangapi? We have to differentiate between the economy of a country between GDP and per capita. If you go to the richest country in the world is Luxembourg, because it's per capita, huwezi linganisha na other countries like the US. It is the richest countries in terms of per capita. Let us, ndio nasema hivi, when unajaribu kusema, unasema ati probably Raila is riding on the government's project. Ruto himself said and is on record saying, and mimi unajua sisemi facts, vitu zenye haziko kwa media or they are not in the public domain. Ruto himself said this: huyu mzee alikuja kwa serikali yetu akatutoa kwa serikali, so kama kuna kitu mbaya itaendeshwa vibaya na serikali, mimi sijui. Wakati sahii mambo imeshakuwa vizuri, wakati you remember Uhuru himself calling Raila and breaking the protocol in Uhuru Gardens, na akasema kama sio huyu mzee singekuwa nimeachieve all that I've achieved today. Mbona angesema ni Ruto? Hebu jibu hiyo swali, mbona hakusema ni Ruto? Kwa sababu alikuwa anajua hivi, huyu mzee in terms of, hata angalia wakati alikuwa prime minister Kenya, we used to get grants, not loans. We used to get grants, things that we are not paying for. The countries walikuwa wanatupatia grants na wanasema hiyo jengeni barabara. The Thika super highway, half of it was built by grants. Thank you. Thank you Katwe for responding to Denson. Denson, by the way, I think pia umeelewa, the same thing applies to USA because government ndina own every land, so hakuna mtu anaone land huko, ni government inakupea. I think some of the things Michelle Rogite kantangira onkwan, let me just talk in wakati Kibaki alikuwa mzee kuliko Raila. Lakini wakati alikuwa na support mzuri, wakati wa nani serikali ilikuwa mzuri na uchumi ilikuwa poa, tulilia tukisema sasa huyu Kibaki ameseeka, that is why atarithi. Hakuna siku tulilia, uchumi ilikuwa poa. So wacha kuangalia kusema eti nani ni mzee, eti mnataka huyu. Haya, amechukua hiyo 10 years, huyo mnasema ni kijana, amewafanyia nini for 10 years? Hakuna kitu ameleta hata moja. All right, thank you. Tunaenda kwa Wembe TV is new to us. Welcome kwa sababu umeingia. Pia Bill Constant nitakuja kwako. Wembe TV. Okay, let me say hi to the members who are active now. Hi. Let me turn to the topic of today. Actually, Kenya, when you consider our economy, where it was from the year 2012 and where it is currently, Kenya, we are at a loss. Things are falling apart. The reason why I'm saying this, Raila Odinga, you know, Raila Wembe TV ni kama neti inamsumbua, akirejea ataongea. Bill Constant, tuendelee. Okay, nitaanza kwa kuwasalimia. I'm new to this channel and yes, nimekuwa nikifuatilia since ule mjadala wa jana nilikuwa nikifuatilia na yes, our discussion is good. Mimi nitaongelea kuhusu kitu ambayo imekuwa ikicirculate kwa social media kuhusu hizi mambo ya naitwaje, prices of goods. Yes. Okay. Anakuwa kusema prices of goods zilikuwa chini as compared since 2013 up to 2017,
and then post handshake price za goods ndio zikaenda juu. Nataka niseme, can we also compare the prices of goods before 2013? Kama ni handshake ndio imeharibu, ni nini kiliharibu kuanzia 2013 kuja mpaka 2017? Naona. So handshake, okay, wana blame handshake, wanasema handshake ndio imeleta hii mfumuko wa bidhaa, wa bei za bidhaa. Hiyo ningetaka kukatana. Hiyo ni propaganda kama kawaida, kama tunavyojua. Ule upande wengine wa kisiasa tunajua ni watu wa propaganda. Wana blame handshake almost everything. Leo tumesikia DP amesema Raila, wewe huwezi chukua credit kwa mambo ya government, na yeye ndiye amekuwa akisema kwamba Raila ndiye alikuja kwa government akaharibu. Sasa unaona, some people are just flip-flopping. They just take the good and then they leave the bad for it's like a dumping site. Raila Odinga is being used as a dump site. No. Okay, tunaelewa ni siasa, unajua kama una compete, it's not a must for you to talk good about the other person, but we also have to be honest. Unajua you can't compare Kenya now with Kenya in 2007. Watu wamerevuka na accessing information is very easy these days. So if you are following, for example, if you follow what the DP has been saying, unakosa mwelekeo, because leo atasema hiki, kesho atasema the opposite, kesho atasema the opposite. So it's really hard to follow what is going on with what our deputy president is saying in his rallies. So mimi kusema tu kweli, whatever we are hearing about Raila Odinga, sijui ni mzee, amekuja na handshake akaharibu uchumi, that is it's neither here nor there. It's just propaganda being propagated by okay, na mute mtu fulani hapa. I'm trying to mute. Okay, endelea. Yeah, hiyo ni propaganda, na tunajua ni wakati wa siasa na ni wakati wa campaign, kwamba Raila ni mzee. That one also doesn't have any substance, you know. Kibaki tulimchagua akiwa I think it was 76 in 2007. Yes. You know, na aliacha economy ikiwa inafanya vizuri. Umri, hatuwezi kutumia umri kama kigezo cha uongozi. Naona? Yes. Because the mind is what is gonna lead. Na hatujaona kwamba Raila is incapacitated. Raila is going about his business as usual. Hatujaona Raila amelipuka akili or kama ni uzee pia tunajua ni mzee. 77 is not being young, but he can run business. No. Na si kwamba atafanya kila kitu yeye. You can't run a government like wewe peke yako. Of course, hata hiyo kijana akichaguliwa haezi run hiyo government peke yake. Lazima kutakuwa na technocrats, lazima kuna wale wa kufikiria na wale implementers. No. Na sioni kama Raila anaweza shindwa kuongoza hizo ma committees. No. So mengi atasemwa, mwenye sikio atasikia, mwenye macho ataona, na mwenye akili atafikiria na kudigest hiyo information ambayo ame consume, na ata make decision based on the information that he has. Kuna wengine they just have they listen selectively, wengine wanafikiria selectively, wanataka kusikia kile wanataka kusikia. Ukiongea facts unaambiwa wewe ni mtu wa Azimio. Ukiongea facts unaambiwa wewe ni mtu wa Azimio. Let's just be honest. Let's be just honest with ourselves. And okay, kuna wengine hata ukiongea vipi, of course huwezi kuwavusha from ngambo hii kwenda ngambo nyingine ya kisiasa, but it's up to us as voters. As I said earlier, we can hear, we can think, we can make decisions on our own. That is my submission for now. I'll be around to listen to other submissions. I'm here to learn.
All right, thank you Bill Constant. Wembe TV network ilikutoroka ama ilikutoka? Tuendelee. Yeah. Nafikiri sasa imerudi kidogo. Yeah, better. Naweza sikika kidogo. Naweza sema ya kwamba still network. Wembe utatumia audio kwa sababu video ni kama imekuwa nzito sana. Wembe? Yes, good. Tumia audio uone kama itakubali. Naweza sikika? Yeah, sure. Yeah, naweza sema bado haijakuwa. I think net ni mbaya. Net ni mbaya kwako. Net ni mbaya. Let's get back to Alex. Fred kabla ya Alex. Fred pia amesema hapo kwa comment network yake pia si poa. Okay. Tuende kwako Alex. Yeah, I wanted to respond to Dan, but Dan has left. I will never insult my emotions. I will apply my emotions as and when they are necessary. It is because a woman labors and risks her life to bring forth a life. That is the reason why she knows the iko nini naendelea? Sijajua nani ameplay. Tuendelee tu. Yeah, so mimi nimesoma India na hiyo vitu amesema kuwa nobody owns land, hata nimeshtuka sana. India is a capitalist country. And those buildings that are there are owned by people. The thing is that the population is so much that you buy a flat, unabuy gorofa, nyumba kwa gorofa, which is a normal thing in industrial countries. Hata ukienda Upper Hill nowadays, you don't buy a house anymore. You buy a flat in Upper Hill. So Upper Hill is a place whereby people are buying flats. Places like Westlands, we buy flats. And there is nothing wrong with that, because at Asai, kuna some places, I know a friend of mine, Kuru, North Mogirango, they had very small piece of land, but they have money. They decided to build Inyombago Chigorinye because they didn't want to use the land. So that is the normal thing that is coming because of the land use. And you know, especially in Kisii now, we are becoming squatters. And that is what we should encourage people in the future, that to conserve land, there is no need for somebody building this side, this side. You can all build in one flat going up, and you conserve space. So, and he said India is a poor country. You know, I was shocked when he said that. And that's why I always ask, where do these people read their newspapers? Where do they read their news? Where do they read their books? If you are just to go there in Wikipedia and read about India, I mean, in terms of human capacity development, especially in computer and research, they are the best in the world, and they're exporting their labor all over. Bangalore is the techno city of the world. That is where they manufacture and sell all kind of programs in the world. And we can go on and on. They say transportation in India is difficult. Yes. My friend, we used to board a fast train, almost like a bullet train from India, central India, to Delhi, Palika Pasa, in 2 days. And that is at a high speed, because in a bus, we could go for 16 days, but it could go for 2 days. And that means it's a stop of us. And India is a subcontinental country. And when you see their states, some states are so big, almost like Kenya. You know, the population of a place you were saying of Mumbai Central alone, it's like a population of almost the whole of Kenya. It's condensed in one place. So when somebody says that India is poorer than us, and you know for years we have been taking our cancer patients to India
for sympathy. It beats the logic. We can go on for years, and let me say, apparently these people don't want to read history. And they hate history because history, if you know your history, you know your destiny. In the abundance of water, a fool is thirsty. Yes. You know, history tells us when, you know, originally when you look, let me look at, because we are here in a channel, Yomogusi, I can't say Nomogusi, but predominantly we are Kisi. And it's called Kisi Heart TV. In the 70s, the best profession in Kisi was Omuarimu. When you were Omuarimu, it was like proper. And we started expanding it from untrained to certificate to diploma. Now, and those times they didn't even have education for most colleges were not taking education for graduates. It came later on. Later on, a way was found for us to go to India. India educated the Kisis. Okay, ndebo macho, okay, mochi toyo. Mundata somete voil. Okay, ndebo basi. Emechanga yons. Abandombo indi basi somete. We used to hear Omochango, no lenga Omochango. Today, the highest civil servants, and I will name them from Omingo Magara. I will not Dr. Ongeri. I will go. They started in India, my friend. So when somebody says India, when we had only 2 universities here, India had thousands of universities. So you cannot just talk things that you don't know just because unatetea mtu without facts on your fingertips. It puts logics down. We Kisis are a beneficiary of India because when we went to India, and I will tell you, 80%, I was not among the people, but unfortunately, many people used to give watoto to transport our India air ticket wanawacha huko. And Olengo Ibon, who was the undersecretary in education, used to be our high commissioner then in India. He used to take a plane and come to Mumbai. Then he will go to the states around Mumbai, which was Gujarati, Maharashtra, and other areas there, just to find people who did not have school fees. And they were stuck in the middle. And we were educated. We came back. We got the jobs. Today, the highest lawyers in Kenya are Kisis. Fact. Today, the growing number of pharmacists in Kenya are Kisis. Fact. From India. Many accountants who came from bachelors of accounts, bachelors of commerce, accounting option, they came from India. Fact. These people educated us. And again, we went back to their country to seek what? For many, many years, to seek what? Medical. And we've seen that. Some have been saved, some not saved. So it will be undue justice for somebody to just yap and say India is a poor country than Kenya. I mean, that is recklessness. That is recklessness. We have had Indians come in our hospitals. Were it not for the Cuban few people who came here through the government, so the Indian doctors, you'll find them in every town, specialists. Big time specialists. We are talking about cardiologists and big time specialists of things we don't have. And they've been able to help us over the years. So let us not bring politics. And that is why it's a thin line to bring politics in education and health. You saw last time wakati tulikuwa na strike ya health workers in the first term of Uhuru. Watu wetu, they penned down. Kisii County was one of them. Later on, it was negotiated. We were allowed to come back. The nurses, they were never paid. But in Kiambu, where Kabogo was a governor, alipembeleza watu wao wakaendelea kazi. And they were paid because of politics. When you bring politics in health, we suffer. Politics in education, we suffer. It's a thin line. So when you talk about India as a country, I want to tell you that its social protection is one of the strongest in the world. And I will give you the reason why. India was built in a caste system. And anybody who studied history know that. We have the Brahmins, and the lowest are the untouchable. And that is their religion that does that, which I don't agree with, but that's their religion. Hinduism does that. So the lowest in the bar, they find themselves in precarious position.
to a point that jobs and everything is very difficult. So they came up with a social protection program, under which it raised the current Prime Minister, Modi, who was the governor, who was the governor of Gujarat when I was in India. He was just a governor, mere governor, but he's a recipient of social protection of that money they are calling 6,000 on Asema Sasa Ini Nini. Modi was raised by the social protection money, and today is the Prime Minister of India. Why? Because they put a program that could help the lowest of the society. I'm at Seventh-day Adventist, so sometimes we usually say in the religious circle, the least of the people. So you cannot just ignore them. You can't, and you can't give them handouts only. Now, let me come to when we say social protection, what it means. Social protection is not just the 6K as you think. For example, you go to secondary schools that are day schools. At lunchtime, there are students who are not able to pay money for lunch. They go and sit in the gate. Others eat. The social protection says if a household is so poor, they might not be given directly the 6,000. The money will go to school. For those families will be identified. They are in secondary. They must go to school and they must have lunch. A full stomach makes a child even read better. In some areas, there is cards to travel for bus, SGR, so that's why it's called social protection. It's not just money you are given. There are other protections that come with that money, like school fees. Uzuri, we have bursaries, and bursaries have failed. You know that. Bursaries have terribly failed because they were politicized, they were given under CDF, and at the beginning they tried to do well, but you know how CDF is distributed. We still have many problems. But these kids can be given school fees, but no lunch. And school uniforms can be part of the social protection program. And when Raila says we are going to see what they have done better, that is benchmarking. Benchmarking, yes. Cannot ignore that. We have to learn from people who have done it. So when somebody comes here to deconstruct it and think that is the right thing just because the originator is a person you hate, the sufferer is your neighbor. Or it can be you. Because tomorrow you'll be unaendesha gari, mtu wa bodaboda huyo unasikia akipatanga accident. There is a special ward in Kisi level 6. Wanaweka tuko wanawaachwa wanakufa. There is no adequate orthopedics hospital in level 6 specialist. That is what we are talking about. We agitate. The social protection says most of border when they get accidents, when we go to level 6, we don't have orthopedics. We want an orthopedic department here. And that's a social welfare program. So let us understand what a social don't just belittle it as a 6K. That is just a initial statement from there. But when it will go to parliament to be discussed, a lot will be added, a lot will be taken out so that we can start from somewhere. We need to protect the lowest of the society because not every day tutakuwa tunawekwa michango. Not every day Kisi Hot TV wataenda waseme there is a family here, this is a M-Pesa number or a bill pay number. We can't be able to help our country by just michango every day. That makes the richest people only seek office because they can be able to do that every day. Me who is willing to help our people, serve our people, do everything to our people with a clean heart, I cannot rise politically because I don't have money. Why? Because siendi michango yote. That makes me to be corrupt mahali nafanya kazi, niibe pesa, nipate pesa, ndio nipate nini cheo. So social protection is also going to eliminate corruption in one way or the other. And it's going to be an equalizer. Education is an equalizer. Education is an equalizer. It helps even people who you didn't know can be anything to be something. So let us not belittle the social protection program. Let us belittle the person, but the social protection in itself
let us know that it's something that it is overdue in our country today. All right. Thank you, Alex. God, that is awesome. God bless you for that thing, or for that wonderful explanation to someone who was joking with another country. India is a big country. Actually, nimekuwa nikiangalia kompyuta yangu hapa, it's among the I think wanasema among the third world countries pale. So it's one of the richest countries, that is. So Wembe TV haujaongea, it's your time, huh? Najua hata nikiongea maneno ambayo ndugu yangu amesema hapo, they are well elaborated. Yes. To be very honest and to be very sincere, somebody who is undermining India, that person, I don't know where we can classify him. India is a bit ahead of us. We are very back behind from India. All the specialists, madaktari wakubwa wanatoka India. Medicine zote zenye ambazo unajua hapa zinatoka wapi? India. When we will be there, tutafika huko lini? I wanted to say, mzee, he has a vision for the country. But the problem is, he has not been given the authority to do what? To deliver. These people are saying that handshake, eti walikuja wakatolewa kwa serikali. It is not true. Huyu mtu ndiye amejitoa kwa serikali kwa sababu maneno yake ambayo anayoyafanya hayaendani na taratibu za serikali. For example, Ruto in 2007 when he was the Minister for Agriculture, he was in the office for 3 months. He was just out. Reason being, it is because of corruption. So this is not the first time tunajua Ruto kwa ya kwamba is a man of corruption. So wherever you are, maybe you are in UDA, you are in Azimio, I don't want to change your mind, maybe to come to Azimio. Choose your leader well. I was saying about the budget of Kenya. Before, we never had the counties. But now we have the counties. And the counties, they have employed, yani watu wengi wamepata kazi pale. Sasa corruption nayo pia imepanda pale. Corruption venye imepanda pale, pesa ikitoka hata ionekani. Like now, let us take for example Kisii County. What has really our honorable mheshimiwa our governor has done to Kisii? Kama barabara yenyewe Kisii town in the city in the town Kisii, barabara yenyewe hata ionekani yenye ametengeneza for the past 10 years, and we are proud of him that he's our governor. He's going to be our spokesman of Kisii. No, we should call a spade a spade. If somebody has failed, tell him you have failed. Ongwe has done nothing to the people of Kisii. Hakuna chenye amefanya huyo mwanaume, hakuna. Barabara yenyewe, no sewages in Kisii county, in Kisii town. The town itself, where we have the offices of the county. There is a time I read a certain magazine that Ongwe has returned 800 million to the national treasury, that amefanya maendeleo Kisii, hizo pesa hazikuwa na mahali penye alikuwa anasipeleka. Honestly, what Ongwe has done, it is because of the scandals maybe these people are having in the offices. Now they are taking this money to avoid auditing. My brother Tiganya Sayago senior no muguzinare saying njokwa leteji point abantu wa chiguru. People are undermining India. India is the best in medicine, is the best in accounting. India actually is a developed country. We can't compare ourselves with India. India iko mbali sana. All specialists. Inkwana mangenda nyore na ikiro ambozo ngabundwa ni ngwayo yosa wibera bantu okole. Angire. Esi ware jioka teye county, esi ware teyo pie county. Yeah? Brother. Yes, brother. Umuntu mukani yagetika rekoba na ya yetika rekoba yae. Onye ne kule yitika to jito aka kolende muntu tanyo chako ngaine ngo korale 10 shillings this pen, those are pens, they cannot take you anywhere. Okay. Kama ni mwananchi tusimame tu imara, tujue ya kwamba kama what do we need in our country, what type of leaders do we need. Ni watu wenye ambao tunataka mtu ameenda ameiba pesa pale anatuletea ile pesa yetu yenye ameiba ambayo ingefanya development, anakuja anatupatia kitu tunakula siku moja.
And from there, before we have been taking our meals, our breakfast, our credit, we have been buying. What for this pains zenye anatuletea? Let us be focused about the development in our country. Na tujue ya kwamba whom are we choosing to be our leader? Otherwise, saki niongee sana. Vaisi hao watakola ile sorry sana. Okay, thank you. Careful bro, nikiongea hivyo niko hapa inche kidogo, niko hapa Warabuni sababu Kenya hatuna kazi. Kazi zenyewe hasipo. Unaona? These people, hawa watu hapa tuseme kama ni nini wako na project yao. Yes. Hawezi anza project kutoka chini waifikishe katikati waseme ya kwamba hawana pesa ya kumaliza hiyo project. Sasa how do you start a project without knowing where you are going to get finance from? Instead of wacha hii bwana, hii mambo ya Ruto ameiba Kenya yote. Tukimpea hii uongozi hata sisi tutaibiwa. Okay, Kepo nchi nakuona pale, sijui unanipata? Yeah, nakunyita bro. Unaweza ukafungua mic nini kamera ya kwako? Kamera ndio maana mandi sauti. Okay, ni sawa tu, lakini haya nilikuwa nikuuliza tu. Sasa, by the way, we want to move to another point kwa sababu ya masuala mengi tumediscuss about this, but now what do you think about CBC? What do you think about CBC? Inastahili vile ilianzishwa, inastahili iendelee ama itolewe vile umekuwa ukisikia kwamba watu wamesema CBC si nzuri, CBC ukiingia kwenye government tutaitoa, CBC ni kama Uhuru alileta vitu zinazotaki. So we've been hearing the Kenya Kwanza. Yeah. Unaongelea kuhusu system ya watoto kusoma? Ndio. Yeah. Unajua system ya watoto kusoma hiyo, hata useme irudi ile ya zamani ama ya katikati ama hii ya mwisho umesema. The thing is ni mwananchi kusoea kile kimeletwa. Uwe sema kama hiki kitu ni kibaya na kama hujakiona ama hujakizoea. Ni kama nakumbuka wakati ya 844 ilianza wakasema unajua sasa ni ile elimu ya zamani kuliko 844 system. 844 system ikaingia ikazoeleka ikaenda miaka na mikeka tukaikubali. Na sasa wameleta hiyo na hiyo itazoeleka tu na itakubalika. The thing is ni mwananchi kujiconvince na kukubali ili huo mtindo ukiendelea kuona mazuri yake ama mabaya yake. Kwa sasa siwezi sema kama ni mzuri ama ni mbaya, so mpaka tuendelee kuona matunda yake. That's all I can say about hiyo elimu. Fred, nimekuona huko na kuna huyu mwenzetu ametoka hapa alikuwa anazungumzia kuhusu siasa. Unajua kuna ile system tulikuwa tunasikia kitambo, system ya majambas, system ya mikora. Na kuambia hii serikali yetu yote wewe sema huyu ni mzuri ama ni mbaya, kwa sababu mtu akichaguliwa tu ukipata ule ametimiza ahadi zake, in fact atakuwa mmoja out of 100 ama mmoja out of 200. So akienda pale yeye anachangania tu na kupora, nothing else anafanya muhimu. So kilioko ni ya kwamba mwenye anachagua ajue ya kwamba atakapochagua kiongozi asimtegemea ya kwamba atakuja kumsaidia. Ajue ya kwamba yeye ndio anaenda ajisaidie na apore mali ya serikali. Kwa mfano tuko na viongozi, kuna huyu kiongozi wetu wa pia anaitwa William Samoei Ruto. Ruto amekuwa serikalini miaka mingi, lakini ukiangalia ile mali yako nayo sijui kama ni halali ama ni haramu, lakini
kuna watu wako na shida whereby hawezi kuwasaidia mpaka ifike wakati wa election, ndio anapita katikati anakupatia shilingi 2, shilingi 3, shilingi 4, shilingi 5 ili ufanye nini? Umchague. Na ukimchagua itakuwa the end kumuona barazani ama kumuona katika hali ya nini ya developments. Uliona juzi nani amemwambia huyu mkubwa wake ya kwamba tulipoanza hii safari wewe tu ni siasa tu umepiga kutoka asubuhi mpaka jioni. Although alimwambia ukweli lakini ilimuuma na yeye akaropoka, ila aliropoka. So what I'm trying to say, in fact our leaders wamefeli nchi yetu, wameangusha nchi yetu, wameangusha common mwananchi. Wao ndio wanatakia mema, wao ndio wanatakia makuu. So ukienda kuchagua tujue kwamba hao watu tunaenda kuchagua hatuwategemee watusaidie. Kwa hivyo ukiamua uchague usichague, it will be up to you. Lakini usitegemea kwamba wewe nikichagua huyu atakuja kunisaidia, nikichagua huyu atakuja kusaidia mahali fulani. Hiyo tunajidanganyana kwa sababu hao wote ni system ya machambas. Thank you. Okay. Fred I don't know how we'll help you kwa sababu tumekuambia umute microphone ndio uingie. Sawa, tunasonga. So I want us to actually react on the CBC. Kuna watu ambao mmekuwa on the new curriculum, mmekuwa pale kwa nchi zingine mmekuwa mkiangalia CBC iko pale. You can tell us how they are doing it. And kwa sababu wengi walisomea hapa Kenya, ulisikia Wetangula bado leo alikuwa akiongea hiyo tutang'oa, and I had somebody akisema kwamba this is ironic wakati mtu anasema kwamba whatever that we achieved as a government of Jubilee na style ni yekewe, na pia hii mtu anaanza kusema part of the people ambao wana support Kenya Kwanza, ambapo pia DP yuko ndani, wanasema kwamba CBC itang'olewa. Sasa nani atang'oa? Because so we want to know kama CBC ni nzuri kulingana na vile unavyoelewa, na pia tuweze kujua hapa wewe kulingana na comment yenu ulisikia huko, na pia DP alikuwa huko na amesema kwamba I want this government. Kama mimi ni mtu wa Jubilee, kila kitu ambacho tumefanya pale niekewe kwamba tumekifanya. Now, is it ironical? Na pia tunataka tujue kwamba CBC inasaidia. That is what we want to see. Tuanze na reactions za Jacob ako pale. Sijampea nafasi. Jacob Suko. Ni kama ameondoka. Katwe tuende. Katwe. Katwe imehang. Haya, Wembe ndio turejee kwake Alex. Okay, thank you brother again for giving me this opportunity ili niweze kuongea. Nataka kusema hivi, CBC si system mbaya kulingana na mimi. Ni system nzuri. Lakini kipindi ambacho imeletwa ndicho kipindi kila ambacho ndicho kiko na shida kidogo. However it has been introduced, it has started, but the problem is we know CBC is all about practicals. Tuko na sehemu zenye hizi practicals zinafanyiwa. Okay, we have identified the talent maybe in one of the kids who are maybe in that school. How are we going to nurture these talents? Because there is no fields. In short, yani hakuna matayarisho ambayo yametosha kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuandaa kama ni viwanja, kama ni hizi vitu zingine ambavyo wale wanafunzi ambao wanastahili kutumia. Like now for example, if you find a child is a futibora, how many academies do we have in Kisii? How many academies do we have in Kenya which they are going to nurture these kids so that they can grow well with their talents? Hizi vitu bado hazijafanya nini? Hazijaweka. But we have expectations that they will be there.
they started a good thing but in a wrong time. Hawakuwa wameweka ama wametenga pesa za kufanya nini, za kufanya haya mambo simalize. Like now classes are not enough, classrooms they are not enough. Teachers, you see, it is now teachers are going to class for the start of this CBC, sababu walimu wengi ni kama age mate wangu ambao tumesoma hii ya 844. Mambo na CBC hatujui ni nini. This is a new curriculum which is coming, and yet people have not been taken to the training. So it means the government is not well prepared over the same. It is a good idea, but it came in when the time was not good. Sitaki niongee maneno mingi sana kuhusu hii CBC sababu okay, ni nzuri ukiangalia matunda yake yatakuwa mazuri hapo mbeleni, lakini shida ni wameileta wakati muda mzuri utafanya nini haujawadia, na wajatenga kila ambacho kinahitajika ili CBC kuwe land properly. That is it. Wembe, before we go to another person, na ningependa tu kukuambia because hii watu walikuwa wameambiwa mapema because, lakini ni kama walimu walikuwa wameogopa kwenda shuleni to learn on the same. Walikuwa nadhani kama hii CBC itapita and then walidelay. By the way, classes zilianza kitambo but of late zinaendelea. Wale ambao wako wamesomea wameenda wakasomea and they're still in class, na hita take long. But now sasa mahali hujanijibu ni ikiwa unaona kwamba what if these people wapewe nafasi unadhani ni vizuri wang'oe CBC? Kwa upande wangu si vizuri waitoe kwa sababu ishaanza. Labda chenye ambacho wangesema waifanyie marekebisho, kila ambacho si mzuri kitolewe na kila ambacho ni kizuri kiongezewe. Si vizuri waitoe sababu hii system nikiangalia si mbaya, ni mzuri. Wasiitoe, wafanye kama ni marekebisho. Unajua not everything is perfect. Not unless people have come together, wamediscuss, wameona ni nini ambacho kina stahili. And these people, they should involve teachers, involve na wale wawakilishi wao vizuri, wafanye meeting mzuri, ndio hii kitu ikae vizuri. Mimi siwezi sema ya kwamba eti wenye Wetangula alisema eti watangoa. Hiyo sasa itaonekana ni kwamba ni government ambayo iko imejipanga. Unaona? Wasiitoe, waiwache pale, waifanyie marekebisho, kila ambacho kinastahili wafanye inputs kipatikane, na hiyo ndio hiyo system iendelee. That's what I can say, because if they remove it, you know, it will be like an history. Kenya ilianza system ambayo iko imejipanga nayo. Inamaanisha hata yale masomo ambayo tumesoma hayatakuwa ni masomo ambayo yatakuwa considered worldwide. You know, education is being compelled. Ulisikia my brother from the other side alisema alisoma akaenda India. Inamaanisha kama angesoma vizuri kutoka Kenya, hata kama angeenda India, inamaanisha angefikia ile standard ya Wahindi ama kile klasi chenye ambacho angepelekwa pale kusoma. So masomo ya lazima yakuwe standard, yaangaliwe tunaendana sambamba na nchi zingine. That's what I can say. Let them not remove it, but let them do corrections where there is a problem. Okay, thank you brother. Tunaenda kwake Fred. Fred ameniambia nimpe nafasi, kwa hivyo tutakupa Fred nafasi. Sawa, mimi ndio huyo sasa. Okay, you can talk. Nimekuwa network kidogo na nisumbua mahali niko. Sasa mimi kitu nasema hiyo inaitwa CPC ama APCC? CBC. CBC. Hiyo inafaa itolewe. Okay, hiyo reason. Unaona ambacho kinahitajika ili CBC kuwe land. Nani ana watch yake? Ni wewe Fred. Mimi hakuna kitu na watch, hakuna. Okay. Ni Wembe TV. Wembe TV nimemute mic yako. Sasa mimi kitu nasema country hii Kenya country tuko nayo, ile system 844 ilikuwa sawa. Hii mambo ya kuintroduce CPC hii hatujafika hiyo standard. Cause CPC sinasema okay, mimi sielewi vizuri but nasikia juu eti kuna grades wanasoma. Kama we ni footballer unaenda academy, kama we ni athletic unaenda academy athletic, kama we ni musician unaenda hivyo, kama we ni DJ si hivyo ama? Mimi sielewi hapo vizuri. Kama we ni mtu wa sciences unaenda classes za sciences.
Sasa kama hizi mambo na games Kenya hatuko sawa bana. Kama hii tuseme hii ya girls juzi, si nimesikia imekuwa cancelled. Uganda imepewa free ticket ya kwenda kuparticipate. Kenya ili kama hiyo kitu kidogo tunashindwa kufanya. Hii CPC ndio tutaweza? Hii serikali inatucheza bana. Wangeacha 844 iendelee, wangechenga hata stadium hata 4 siko standard. Unajua hakuna stadium kwenye siko standard Kenya, hakuna stadium iko standard, hata Kasarani iko standard yenye inahitajika. So wa build academy of, kama ni athletics wakuwe na academy level count ya athletics, ya footballers, maybe volleyball, maybe watu wa music, wakuwe na academies. Wakisafanya hivyo ndio wa introduce hiyo system, sio wana introduce from nowhere. Unajua mimi nashangaa na hao watu wamesoma, wako na madigrii lakini wanabayuka. Mimi nasema wanabayuka na they are forcing things to happen. Unajua you can't force things to happen mahali ucha prepare. Hiyo ni tuseme for example unataka kupanda hata mahindi, si una prepare shamba ndio unakuja unapanda hizo mahindi zako. Huwezi panda mahindi mahali kuna forest. So these people they want to prepare the ground first, wachenge hizo vitu zenye zinastahili ndio waanze kuintroduce hiyo CPS. Sio ndio anaanza kutuambia saizi we are building classes, where is my academies? Hizo vitu wanafunzi teachers have not trained yet. Of course wanasema classes, wanaenda classes, they have not trained fully. So uwezi sema tu unafunza kitu huyo mtu unataka afunze acha train kwa hiyo kitu. Mimi hiyo kitu na ignore nayo. So that's why I'm supporting UDA. Huyo mtu atoe hiyo CPZ, wakiprepare they can't to be prepare ndio wa introduce hiyo kitu. Nani ako na question about it? Na motion nilikuwa naona Raila yenyewe anatumia Jubilee hii aingie government. Hawezi anatumia projects za government. Yet yeye ni opposition leader. So opposition leader anafaa kuwa opposition leader, akuwe oversight of the government. Sio aingie kwa government inaiba then atumie hiyo government kunini kusupport hiyo government, ndio hiyo government imsupport ingie state house. So huyu Raila ameseka akili, anavaenda nyumbani. Okay, utamute mic yako. Katwe. Okay. Unajua Fred ameongea vizuri na maoni yake pia ni mzuri. But one thing nataka kumkumbusha ni moja, that the government education system ya Kenya ilianza kukuwa na shida kubwa sana. More especially ilianza kukuwa na shida from 2007 when tulianza kuleta Hawks programs in the universities, that today somebody has a degree but you do not know what he went to school to study, and that is why we have a lot of zombies in the job market, that mtu anakuambia alifanya hii anafanya hii. Saa hii graduates wanabeba mabango kwa barabara because they do not know where to find those jobs. They don't know which doors to knock. So basically, we started creating zombies during that time. When I remember even Kisii University College, ilikuwa inaitwa Kisii University College at that time, there are some students who perished because they did not have a charter of a school. I don't know, I think it was the School of Law, that students perished. Students have studied for 4 years and they are being told that now you cannot join the Kenya School of Law because your school did not have a charter. These are some of the things that led the government to start looking for other means and other things like strikes in school. Because one thing I understand the reason as to why the parents do not want the CBC is because the direct engagement. Because initially the teacher used to do 75% of the total upbringing of the child. Right now, they've exchanged that. Actually, it's around 45 vis-a-vis 55. That the parent should do 55%,
the teacher to do 45%. In that way, there'll be an engagement between the parent and the student. So at least mwalimu mzazi anaweza jua where there has been a change of character kwa mtoto wake, anaweza jua shida za mtoto wake. Do you know that there are some of the parents who do not know when their young girls start receiving menses until mtoto anamaliza even 2 months, 3 months, ajui that kid akona menses, that it is the teacher to do that work for that particular meaning. CBC is going to cover a lot of things in that. Look at the way these students right now wako shule. Students are enjoying being in school. Wanafurahia, wanasema enyewe this is the time that tunafurahia kukua shule. Kefa, mute your mic kindly. Kefa, mute your yes, thank you. So this is the time students are enjoying. If you engage with these students hapa chini, watakwambia sisi tunafurahia kukua shule kwa sababu CBC imetufanya tukakuwa na a lot of engagement and the brain is processing in a very fast way. And when nani anasema ati the government should start building stadiums for CBC, that is very wrong, because you see the government is doing the best that it can to engage students in CBC in this way. You cannot compare a student of Riara School vis-a-vis a student of Nyakemincha. If the students of Nyakemincha, they think that they can be able to engage is to actually to smear houses in terms of their CBC, that is what they're going to do. They're not going to board a plane in Kisumu. They're not going to board a plane in Jomo Kenyatta just because somebody wants to become a pilot. If it is not there, that is why Magoa said that whichever resources that are within your location and the ones that you are going to use. Right now, if I asked all these panelists, do you know that there are students who graduated in the university na hawezi kushona nguo yake, kifungu ya nguo inatoka na hawezi kujishonea, anachukua nguo kwa fundi kuenda kushonewa kifungu. I saw the other time my nephew coming and telling me, today in school we were told that we should help our parents in cooking food. Na akaenda jikoni and he started learning from there. He was busy being engaged. This boy does not go outside playing like the way 844 used to be. He is busy wanting to know vyombo zinaoshwa aje. He is busy wanting to know hii inafanywa aje, hii inafanywa aje. The other time I saw him making a tower in the house and saying and telling me, Uncle, this is a power connection line, a transmission line. A grade 1 student telling you that. How many can do that? I mean, in as much as it is a bad, Fred, wait. In as much as people are saying that it's a bad system, but you see, it is a human nature not to accept change. It is in the human nature. Like right now, when you're saying that it is ill-timed, it is not ill-timed. Ni kama sasa uanze kusema corona ilitupata, it came at a bad time. So if corona came, we should not be able to adjust. Right now, the government has built over 10,000 classrooms across the country. It has trained over 12,000 teachers across the country. It is doing its best. And I'm very much thankful to Magoa that he is the one who is spearheading this thing, that he knows what he's doing in as much as what wanasema ni kichwa ngumu. Let change come, because CBC is part of the Vision 2030. There is no way we can realize Vision 2030 when we are creating zombies in the job market. It is very, very wrong to say that. Thank you so much. Okay, I want to ask Katwe a question. So, Katwe, CPC will resolve a fake degree? Because the fake degree we have is for politicians. So, for example, Raila, we say Raila is an engineer. Which university graduated from to be an engineer? Thank you so much. Let me answer you very fast. You've seen Raila Odinga. He was a lecturer in the University of Nairobi in the years of 70s. Before he went to Germany. Raila. Listen. Okay. Let me. Leave him to ask. Okay. Uliza Fred. Raila,
which student lectured in the University of Nairobi? Which student lectured, right? Yeah. Okay. Just mention a student, because, for example, There are so many. For example, Professor Ongeri, he was a lecturer in Nairobi of University of Nairobi. Yeah, he has a record. The student lectured, but Raila Odinga, there's no record of the student who lectured in Nairobi University. So Fred, give us example. One example. Fred. Fred. One Which name student of this. did the Ongeri lecture? Give us a name. Ongeri. Do you want me to? Yes. Give us a name. Give us a name, an exact name. Katwe Alex, na Fred. I think Fred utatumia Kiswahili kwa sababu kama ni kama inakuwa changamoto kidogo. Give us the exact name, Fred. Give us the exact name of the student. Exact name. Yes, the exact name. Exact name. Of Ongeri student. Lectured. Sorry? We have the at what? First of all, what did which faculty did Ongeri lecture? What faculty in Nairobi University did Ongeri lecture? Which faculty? Which faculty did he lecture? Which faculty did Ongeri? First of all, what is the profession of Professor Sam Ongeri? That is what I want to learn. The profession of Sam Ongeri. See, yes. What about a transplant of kidney? That's the profession of. That is not a profession. That's not Dr. a profession. And what you say the profession of Raila Odinga is an engineer. Which university did he graduated from? And Order. CBC cannot solve the fake degree we have or the fake certificate is. So in your own wisdom, Raila Odinga has a fake degree. Mute your mic if you cannot be able to answer a simple question. So let me try to poke holes to what he has said, that CBC is going to solve fake degrees. First of all, you should understand this. 844 had only one goal to achieve. That one, for you to be successful in this life, you need a degree. Fred, mute your mic kindly. You needed a degree, and that is the ultimate whatever of education. So one thing, people will rush to buy degrees and come back and seek for jobs. But you see, for the way CBC is conducted, the kind of system that CBC is bringing, it is not bringing a degree as the ultimate achievement of education. Go and read the CBC very well before you come and talk about it, because I'm very sure you do not know what the competence-based curriculum is talking about. CBC is not does not bring the degree to become the ultimate goal of education. And I think, Isaac, one thing I will want to tell you is this: when somebody comes here, let them come with facts, because he's talking about Professor Sam Ongeri being a kidney transplant professional, which is not true. He's talking about Raila Odinga that he has a fake degree. Nothing like that has ever happened. Nobody has ever gone to court. We degenerate from the topic we had because people are ignorant, and that is what this platform should avoid: sideshows. When we are talking about CBC and somebody is bringing which degree will this person get, that is degenerating the whole topic. And people who have minds, people who are professionals, when they hear us tolerate this, they just mute away.
because they understand that we can. But we are not saying we cannot debate with other people. But it is sad that we can degenerate to a point whereby we say he knows the name of a person that professor did what? Lectured, exact name, and ABCD. I mean, honestly, let's move out of that. Those are sideshows. Let us concentrate on the CBC and its effect and why it was brought, because that is a better debate. You know, one thing you'll have to understand is this, UDA supporters have mastered the art of their master, that they keep you busy but take you nowhere. They will throw you off balance because they do not want you to discuss things that are heading towards a good direction. That is why unaona leta such issues, because they know that they want to make you angry, probably because you feel offended when somebody brings such an issue. Because right now there was a debate of Uhuru Kenyatta where he studied, where I even the photos. If I was a photophobic person, why would you ask me such a question? That give us is a photo a certificate? Honestly. Show us a degree, not a photo. Now, somebody will come and say that Uhuru Kenyatta never went to school. Can you be able to substantiate such allegations? That is why I'm saying this. And Isaac, this is a point of food for thought. That in as much as we are debating here, we are not in a closed house. This is something that is public knowledge. That if right now I say something that is contrary to the law, it is Hot TV that will stand that pressure. Okay, so if today, right now, somebody comes and says, for example, that Raila Odinga has a fake degree, that person should either substantiate or withdraw that statement completely. You cannot be able to. Okay, Katwe, me, I can't withdraw a statement. Raila has a fake degree for engineering. Raila is not an engineering. Can you be able to substantiate? Isaac, you need to. Let me give my submission on this, Mr. Isaac. You know, I want to go to the nitty gritty so that people can, those who honestly want to know what CBC is. An economy is not a stagnant thing. It's either it's progressing or it's retrogressing. It is developing or it's not developing. So as we are here today, as we're talking, Kenya was underdeveloped before. Now it's a developing economy. When we talk about developing economy, it means it is now we have taken the point whereby we are serious about our infrastructures, our roads, our hospitals, our schools, our research centers, our railroads, our airports, our seaports, and everything that makes trades and aid to trade effective. So we are developing. Now, if we are developing, therefore, we have a new labor. The three economic factors in an economy are capital, land, and labor. So when we have three, the three combination are the ones that helps economy to grow. When labor becomes one of the economic factors, it means if we do not have labor that suits the economy that we are growing, we have to do what? We have to import that labor. Case in study, a couple of years ago when we were doing SGR, we had to import commercial welders. We had these little welders wanatengeneza tu madirisha nini, but we did not have commercial welders. And the president stood up at one time and said, it is sad that we have to bring hundreds and thousands of welders from China because we do not have commercial welders. And we had to set up an emergency institution to do what? To train commercial welders because we were paying the Chinese so much. So, and that is when the debate of the CBC started. The education we had was not labor-oriented with the economy we had. So we had an education system that was producing graduates who could not be absorbed
in the labor that we had. So we ended up importing labor and exporting labor. One of our friends was here saying he is in wherever he is, because we could not absorb him anymore. He went to look for a job outside. And the Chinese were bringing other people in here because we did not have that kind of specialist. So when I say that, I say anybody who say it came too fast, it's because of two things. The market demanded it. Today in Kisii, if you want to look for somebody who is doing your electrical, it might take you 10, 15 days. Today, having an effective roofer, mtu anakutengenezea roof yako mpaka ukiangalia unafurahi. It's not easy. You have to wait. Somebody has to come from where? From Luoland, which is Kisumu or Homa Bay. We ourselves in Kisii, we don't have many roofers anymore. When you look at, we go to Daraja Mbili, a lot of our people cannot even fix your car. You will have to depend on the labor from South Nyanza. When we're talking about CBC, it's what is missing in the labor market that we have now. So people are taking specifics like football, curriculum, and others and think that we are going now to take our children to go. No, that is not. Talent is not only about extracurricular activities. It's about people like you who saw their talent from childhood, that they can do what? They can be on radio. With what Matiang'i did with the airwaves that we had to take away and bring the new technology, now we are able to have the Kisii Hot TV. Before, we had a monopoly, and therefore we have creation of new employment. So the CBC is not something anybody can put away now. No, it's too late. It's like you have gone to theater, they have started operating you, and you have already taken the inducement, and you say now, you can't come out and say now, you can't do the surgery for me. We have already started training people who are going to be absorbed in the labor. We don't want the Chinese and other people to come and take our jobs. We have jobs, but we don't have the training. So it is our responsibility to train our children, so that when they finish school, they don't just get certificates, they get jobs. The purpose of education is not to have just certification, is to absorb you in the labor. The moment you finished your school, your parents wanted you to be independent. Why? Because that independence helps you now pay your own rent, buy your own clothes, start your own family. That is the purpose of education. Education that produces labor that can be absorbed. During the 2007, when the economy collapsed in the USA, when Obama came in, Clinton in the NDC of Democratic Party told the people, we have a new economy. The economy that Obama is going to preside is not the economy that I used to preside. So he told the people, we must start training new what the economy can absorb. And they did it quickly. And today, the economy sustained because people changed their curriculums. They went to jobs that were the courses that could absorb them in the job market. What the CBC has done is that it has identified the jobs that are there. If you go to Kisii, every 40 feet, people are building homes. It means we want roofers, we want people who are making plumbing, we want electricians, we want ABCD. But these people are few nowadays. So we must train those people. Every university was turned, every technical college and like Polytechnic was turned to be a university. So we had, like Kisii Polytechnic had to be turned to be a polytechnic because Kisumu Polytechnic was turning to a university. Therefore, the whole Nyanza did not have a major polytechnic. And you have seen how Kisii Polytechnic has really helped people. So CBC is not about athletics. It's not about football. It's not about only that. It's about technical courses that can put you, and they pay better. Last exam, there are people who did what? Who did very well in the exams. They decided to go to technical colleges. They did not go to where? To universities. And today you find somebody who is roofing
I finished roofing 5 years ago, and I paid a guy a level of 130. He did his job only for 2 days. I mean, how many? Even a professor today, can he earn that in 2 days? You can. So what we are saying is that CBC is not something that Wetangula can just say that he can put aside. Let us embrace it. And the problem was when CBC was being brought, there was a fight between what was Sosion and Matiani, and they demonized. So that is what I can say for that. For now. Mr. Rexy. Yes, sir. Tulisema hapa, let fact be facts. Yes. Yeah, and I support this point of CBC. Hatutaki mambo ya kupoliticize everything, yes, even to mambo ya skills, because if you can see mambo ya huduma number, yes, there are some ladies who came out wakisema it was their formula, lakini government walipoenda kuirepresent government haikuwapea kitu yoyote, haikuwa isema, lakini baadaye wameileta kufanya nayo huduma namba. Okay. Kwa hiyo for me CBC si mbaya, sababu inakuonyesha what is the interest, potential interest ya mtoto ni gani, maisha yake. Yes. So tuachane na hii, unafikisha mtoto unamwambia sasa enda wiring, hataki kuingia wiring, enda ufanya welding. So for me that one I say no. From ODM, I mean UDA. Mimi msemaji wa UDA hapo nayo mimi nasema amepoteza kidogo. Na wewe ukiona Azimio kuna kwenye amepoteza, kuja ambia Wakenya hapa amepoteza. Ndio maana unaona Azimio, uliza saizi unasema mbona tunalipa firefighters, tunalipia gari ya firefighter lakini haimo. Tumeona more than 2 rounds. Yes. Unaona? Na umeona nikiuliza hapa, uliona nikasema we needed to have that debate here. That is what we need to push here. Tuachane na siasa mbaya, tuishi differently. Yeah, I support you. Yeah, kwa sababu masomo, education is a equalizer. Kama umesoma vizuri, hata kama uko UDA ukuja kwangu niwekee stima vizuri, nitafurahi kuliko mtu ya ODM akuja niwekee stima ichome nyumba yangu. So masomo and your specialist must be respected and should not be politicized. Unaelewa? Sasa hiyo nina support sana. Na hicho kitu kingine umesema, Kisi Hot TV lazima tukue na hii debate na huu mjadala for many days to come. Kwa sababu hatuwezi kuwa na moto mara mbili Kisii. Alafu governor wetu is masquerading kuwa yeye anataka kuwa in the cabinet of Raila Amolo Odinga. Na kuna pesa ambazo zimetengwa kwa firefighters. Na tunaaibika kuleta gari kutoka Migori, kuleta kutoka Nyamira, na ile hali tunataka kudanganya kuwa serikali ya Kisii County inafanya kazi. Lazima tukue na huu mjadala, na lazima tuwaambie, na lazima tulete viongozi ambao wanataka pia kuingia katika uongozi, tuwaambie hivi ndiyo tunataka, hatutaki uongo. So huo mjadala unakuwa mzuri kuliko tuanze kuongea tu fake degrees ya mtu nini, na ili hali tuko na mashida kwetu nyumbani. Moto inapokuja huko Kisii, ingeshika kwanza hiyo building ya kwanza ile, wacha hizo vipande, ikishika ile ya kwanza, tungeenda chini, tungeenda Capital, tuende Cooperative Bank, tuende Commercial Bank, na mali ambayo tungepoteza Kisii angekuwa mengi, kwa sababu tunamtetea mtu ambaye amekataa kufanya kazi, hayuko Kisii. Hata kama ako ODM na mimi niko ODM, siwezi kubali maneno kama hayo. Ameshindwa kazi. Na anayeingia lazima ajue hatuwezi. Na mimi nimesema mara nyingi pengine mkitupa, ndio maana hata mjadala wa Simba Arati, hata kama tunampenda, tunatakana we talk about him and we truly know, is he ready for leadership? Where has he been? What has he managed in terms of human resource, in terms of payroll, in terms of development, in terms of all these things? Tuzieke pamoja na tujiulize, na isainobo gambi ntobe komo because of euphoria acha kobo mo kongu ko bwana yo yoru ororo
bono rorio ntorusio monto mungao ndoreta no muindi koru Nairobi mate gasi akore kiara. In the end of the day what we need is development of our people. Tali na korusaidia kopi Alex omwana baba ndocho mokogoti irani na omwana baba to soko gechugo eto siasa to nayo gwate abato twae yana iga yasoka abakogoti ndo banarete moko genda ndo mwirana Joma ete Alex ngende ndegasi ya Muhammad Tesa reka because Muhammad is my president, is my boss. No, okay. Swahili then. No, asina doj tuabruka ni umanyete tuabruka ni bwana. Add Fred. Yeah. Add Fred analia. Nataka kutetea Fred. Alex, one thing I want to tell these guys. Abana waita bagusi, tikangwa neke gusi hiyo kuja kumwambia hivyo. Mokogoti yoku ni kidogo. Yani unajua the reason to why unajua mimi nimetusiwa hata kama niko studio nimeambiwa vibaya but haina shida sisi tunawaelewa, but what I'm trying to prevent myself from ni kuingia kwa mambo ya kuingia kuwa sued because of something and nimekuwa mentioned hapa. So that is why mimi nataka don't talk of propaganda yenye hujajua. Fred Mokogoti to tebele roga iganga Raila ta edigiri abwate ne ere fake ngana to ko withdraw or a confident thing on ko tigo bere ma I will even ban you from entering Kisiot because hapo utafana hata no. Baba Isaac njete tenga te ente kama tunaba kusi tatu yabo nyaji platform chaba kusi kitagendreti wale nyanda mwa number 1 nyanda mamu to wate but hii platform ni ya siasa inaongea Alex ngomora marive tarehe 9 mwezi wa 8 pata Alex njugo nonywe chai kwangwire gosina akobwire. In fact njege ndende yaba Fred yana ontaka to mwisi ya you diore lakini nje my president Muhammad so again ndonda gote iska Fred to kwana bobe because no muntu tonya gukwana tato manyeti abana ba ni familia nere guchiko itete goiko imtubu na Alex ni maitari Kenya chako potumetie sana but nduga tutake ni uchumi tobekeri uchumi because most of us abandongo story ngo rutororo tokaende Kenya gari konyera iro ira jikura konyeru to ira jikura nduga tutake batoroso ni uchumi yeke kwewere biashara biago Alex onyo go komye na abantu basi no biya because ingo gatore gatokwana ken amangana ya masomo squeeze Fred nde tenga te musacha nduna bagusi umeta Alex kuna ali onyore shida tomanye na kino gwate shida Ruto tariko konye goseraira umuntu ra konye na Alex kose papa kose Jacob we are the one tutakusaidia bro usiongee mbaya about vitu mingi amangana ande kwa ngwewe lifondo sare sahi yako wapi Alex umefuatilia maneno ya lifondo naigwa bano aliongea propaganda imemweka papaya Sabina Chege propaganda zake zimemweka papaya yeah moegeri kwa yana oya yana go jisko kama ngana ya era ta ko nabeke nkoro propaganda inakuwa naye Mokogoti no ina rais kadi ndojo kwa na mangana machafu mpaka nante ya tiganto mwe lingi kwa na mangana ai buno bagaka nduna bantaba omaete tigango tei karanga tai mwake Mokogoti asini ni ngwana ngwaro jina parliament baka moja na kichuba njia moja ni parliament lakini mambi ya hivi mpya beta raudi Mokogoti tigango teiga Mokogoti tigango teiga tiga bantu tige kwegemere side yemo omonto karule point mwamo rusieri iki mwamo block omaete I'm using maybe my bundles gosoa gaiga na bongo tigapi nimekuambia nafasi kitokoro kira aina kito amangana inanya kwanire papa Isaac njege tongo portion kurukundu na portion drive najua mimi sio kupangi portion mtu ready mute mic okay papa Isaac you are the host bedere ngote ende kama usiegeme pandi Alex
ama pande ya Jacob, please. Wewe ni mtu unastahili kuwa neutral. Reke na roji kurukundu areko egemea SIDM ina madebe drive na kikurukundu ane hosti egemea pande sote because kila mtu ako na viewers zake. Arex inakuwa na gari ondoma na atama. Nande na ila nidi. Nande na njengo nyakodige rinde kurusko gari. Tinoma tini bu tini kita tingo nyakaswamo ngo chime so Fred kwa ya koroma gendo unywa maji ako samba didi sambe oruo ngana itu akol. Makogoti. Yani makogoti jabano ga ngote statement yero ya akora tali nga bono nga antene ina segete. I think you tell it lewa. Kero te banga Raila certificate ko send whatever yena kona ye ni fake. What are you unataka nishikwe? Nikishikwa utanitoa ndani? Bro. Hata sisi wanasema Ruto ni mwizi. Hatujui, tunaelewa. Hiyo ni maneno ya wanasiasa na siasa ikiongelelewa hivyo. Hiyo iliandikwa. Hapa hii platform utasema Ruto ni mwizi lakini usiseme Raila ni muganga utashikwa. Bro, baba. Hapo kwa certificate. Lakini mimi kuambia ukweli, hiyo kitu hata ni mambo na masomo utashikwa. I tell you, utashikwa. Okay, wacha niwaambie hivi. Papa tigango na abantu bana ba UDA inchomo no gerio UDA ga tigango to twara chinkoro chingororo kigwata iguo goteba gaki ngabira mangana yaire gosepore igotigabona tutige tororenge side eri batagete erinde batoeresa ari batagete na intuto baeresa ari tobwate Jacob Rex gosencha kubongo oyero kwana njama ene to kongoneri Raila PCA keire na enye jemo ingi mongo kwenda Ruto era no moibi ingi Ruto era ibire Fred onde tayo go koneri undega lakini ngi mota ya Ruto no moibi moli korra boibi bwa Raila maito no ro moibi osaliti Kenya you understand it kigera kina ro osaliti Kenya onya Raila tanga Kenya ere buja ninko unge bono to eresa ngo gotirimboka omanyete egento kere gusiba no tigankwa nene regento bono tutarabwata naga igabuya gusi aba gusie style nero tobagaine nabwo abandi bakurukwa abanyamira abandi barukwa besikimu abandi barukwa bakisi bali batamanyeti omogere monto kigo somo ruroche monto chenga tuasari omojadala tukwaeli ya Lexi tegerera Lexi nataka tobeke omwana oyo minto Fred Boronge gitogocho mujadara twagamba Boronge twaigwana na sago sera bono menye tokoranga na bakwana Raila bobe tiango aratige gento ngari tai kona Raila lakini nere tomotebinga gakoreta points chia tigango atotebinga ki baito bobe bwa Raila na bwobo elinde to understand buya bono muna bagusiba libe sikimu etwange tomosigisi pi esengenchonga yobo segi boli bwe chiombe chikwamboka ngumbwa chiamboka ngumbwe conflict chiri chitanya ko ba solved na ere bone bwate problem go ikira rero Jacob I want you to get back unakumbuka jana tukifanya discussions zetu Jacob uli mess up and then nikakuomba ufanye nini nikaomba msamaha na nikaisha hivyo is it a big deal? Okay, we need to train ourselves to admit tuendelee na mjadala hiyo mambo isha hivyo okay gambate wowe wono bwa Raila toko nyago toki Raila no maete tuoi na butete Fred ingo kwanole Fred tiga kwaga mesa idea mona wango tiagoje platform because I'm using my bundles ban nanje nagaji we wasa tigange na mo kontraga ogende you know you don't threaten people Fred threaten iki kwani ekero mo kwaga mesa idea mo tikiro monto Fred ntori egemea side it's because your sentiments
hazijakuwa nzuri. You are just defaming somebody for no reason. Okay, my statement ijakuwa nzuri kiaje? Bwana get what a certificate. Do you know, unajua mambo na literacy na ignorance ni kitu tofauti sana. You know miguno ukuanire Raila ni class 6. Haya, continue with your spirit. I No, think by the time because Donege Songo kia ogyo ka Freddy, it's one thing. No. Aige Songo kia onga ige kobegete. Aige Songo kia onga ige kobegete. No, Fred, I'll tell you the true thing, Aki. Alex, you criticize somebody in education and yourself, your education is one thing. It's a double sword for you, and we will put you right here, because even when we asked you about faculty, you could not even answer. You cannot say on a specialist who a kid who is a professor and you cannot even explaining a kiaso metangana. You're just dealing with propaganda. We are not going to allow that. Put your fact. And what we want here, Omwano Minto Jacobo, we want professionals. We want everybody. We want even the governor. We want our leaders to start coming here so that we can engage them. We don't want to profane people. And we want to build Isaac. We must know that. But onye toko mokwane renchere yegandu mobo sigeti, then I mean tikatoka ende platform chinde, but tindikor platform we gonkonye vera kere tu are deciding aki no minto we must build it. We have built other platform for 2 years. We have been in other platforms. And when we started here almost ikomi as a studio, which was good. So Jacobo tevia bantu ba minonga ki we are not competing, but korama nanto gendo roto chake ngaki kwarami romonto naendo insist kere wakani. We can't do that. Hapo ndio msimamo wangu huko, na sitaki mambo na kusema huku niegemea sababu ananisapoti ama naona ni mrengo. Lazima fact iitwe fact, sababu kukikuwa ni mbaya pia mimi itaniumiza siku zijazo. Na si mimi peke yangu, mpaka watoto wangu, familia zangu zipo. So tukikuja kwenye discussions, let us bring more people. Lexi kuja jioni na watu kama 3 tena. Sasa wale wa mrengo wa Azimio, niwaambie Azimio ni kuzimia. Hii mambo ya baba ni project mpaka siku tutakufa hapa tutasema ni project. Ile ya mambo ile sauti yenye inaendelea kuzimwa kwa government kusema ati ni dynasty. Hiyo ni dynasty, inasimama kusemwa hivyo. So unajua unapo to gonga on policy and on matters of ideology and also philosophy, we agree, but not personal level. Yeah, let us not come to personal issues. Let us sell the agendas that we have and the potential that we see on these leaders. Like just look at Rift Valley in general. That's why you see, if you can see, there are like 2 or 3 leaders who are opposing their leader, but the rest of them, they are supporting him because of why. If you can go to Rift Valley, you can find there are some polytechnics, colleges. Hapa ndio unaona Kisii tuko nako kamoja ka hospitali hapo, lakini ukiingia Rift Valley kuna za nursing kama sijui ni shule. Just go, usiende mbali na Kericho, usiende mbali na hapa Bomet. Angalia hesabu tu hivi moja, urudi uingie, enda Kericho town. You compare Kericho town and our city of Nyanza province, that is Kisumu. Go and compare it. Then you know why we are saying hatutaki baba. Baba ni kuzimia, anazimia. Na sorry, Azimio ni kuzimia, si baba. Kwa hiyo ona my good friend, umeongea vizuri sana. Sikatai. Sasa unajua kitu ambacho kinafanya ninalia ndani yangu tena sana ni kwa sababu tunaposema angalia huku, lakini tumekataa ile hali tuangalie kwetu na tukubali makosa ambayo yalifanyika na tulione kwa nini yalifanyika na tuseme nini
What is the cure for that? Haya, tukamchagua mtu mara mbili nyumbani hapo kwetu. Mmoja kule Nyamira, hamna kazi. Nyamira ukienda hata Keroka is more modernized than Nyamira. Exactly, that is a big point. Yeah, hapo tumeona aibu mpaka mwisho. Sasa hivi leo alikuwa Tononoka, mimi mtu wa ODM, but leo alipoongea ilikuwa ni Tononoka ama aliongea wapi? Niliudhika hata nikazima TV yangu. Kwa nini? Kwa sababu hatuwezi kuwa sasa sisi tunaongea about national leadership, lakini nyumbani kumeungua, kumeisha. Watoto wetu wanasumbuka. Hii maneno umesema hata ya mashule kujengwa. Kutuny ameenda kule akajenga shule. Cherengani akaongea tu na nani? Na Uhuru. Wamejenga the most modern, the best MTC, the whole of Kenya, in 3 months. Kwa sababu walikaa chini, wakaongea, pesa ikatolewa na ikaenda huko. Hata watake kumtoa leadership, miaka itayopita watu watakumbuka kuwa alitusaidia. Sisi hata industry moja tuko naye, tunaongea 24-hour economy. 24-hour economy, kutoka daraja moja hadi daraja 2 tuko na mabaa karibu 300. Hiyo ndio 24-hour economy. Mtu anadanganya 6 years 24-hour economy. Alafu ile hali mtu ambaye tunataka kumchagua sasa ni rafiki yangu sasa, Simba Arati, lakini hana any management, hajawahi kuwa kwa ministry. Tunampenda, wanawake wamempenda kule, wamama wazee wamempenda, wazee wamempenda, vijana wamempenda, lakini sisi ambao tunajua leadership ni nini, management ni nini, tunajua you are going to deal if Baba is going to akishinda vile vitu zinaendelea, hiyo project ikishinda, tutapewa kitu kama almost 400 billion a year in Kisii. Huyu mtu sasa hivi anapea watu 2,000, 3,000, 4,000. Lazima pesa yake irudi kwanza, yenye atakampeinia tena 2020 something, kwa sababu hivi ndivyo alikampeni. Sasa hii pesa yetu katika mtaro ama tutaipeleka katika kujenga Kisii? Hapa juzi muliona in 10 years Kakamega ilikuwa nyuma ya Kisii mbali sana. Today Kakamega ukienda, vile Raila alisema ni msichana mzuri, kila mtu anataka kumtongoza. Sasa sisi Kisii ukienda hapa stadium, msichana mbaya ambaye utampenda after 2 am. Mtu atapenda yeye tu ni msichana, wao wanasema msichana mbaya anapenda tu after 2 am. Na hiyo sio kitu kizuri kusema hivyo, lakini hiyo ndio msemo unasema. Hamna mahali utaenda Kisii ufurahie useme hatuna park, hatuna swimming, hatuna, ukitaka kwenda kucheza mpira kwa stadium unafukuzwa ati wamepanda nyasi mpya. Hakuna mahali watoto wetu wanaendesha baiskeli, ila hali kila mtu anataka kununulia watoto baiskeli. Hakuna mahali watu wanajifundishia kuendeshea gari, watu wanagongana huko daraja 2 Monday na Thursday. Alafu tunasema atuongei kwa nini tunamuweka Simba Arati. Tunamtaka, tunasema yeye ni mzuri, hatusemi tunataka afanye nini, lakini tunataka tuongee juu ya Ruto, tuongee juu ya Raila. Mbona tusiongee juu ya uongozi wetu vile umetufeli? Hiyo sasa, hiyo ndio swali sasa. Alex, watoto wamedanganywa. Alex, yes. Alex, mimi niko na swali moja. By the way, sisi wa Kenya ni wajinga. Wacha tujiite wajinga. Unajua that's why after 5 years tunastahili kuchagua viongozi. Na mimi niko na swali kwa hivyo Simba Arati. Watu naona wanampenda Simba. You know, tumempenda for okay, sawa. Na kuna jamaa mwingine anajiita Charles Chwea Matoke. Na mwingine usijui ni senator, usijui anajitanga aje, I don't know. Okemwa. Hao watu walikuwa na mbavu wate umaarufu gete, lakini bakachebuka ukarabu turo because Simba by the Simba atachukua hiyo nayo hapa na Simba atachukua. Hiyo na si kitu tunapinga. Simba atachukua kuwa gavana wa Kisii, atachukua kwa ile favor ati yeye ni Azimio, lakini from the point of Lexi atuangalii ana manufaa, ana nini kwa wananchi. Jacopo, acha nikwambie, Wakenya wanataka kudanganywa ndio wapige kura. Number 1. Usipodanganya Wakenya hawezi piga kura. Mosoko kwetu Kisii County. Simba alikuja ni maneno ya kuchengea watu manyumba.
akajengea watu manyumba, akapata umaarufu, na jina yenyewe anajiita Simba Arati likararika bwangu. So Simba yeye hatuna shida na Simba, lakini lende Omingo Magarako ako UDA, lakini sitaki huyo hata ana maendeleo, hata ana track record. Jacob, sichakugusa, lakini niko UDA. Mimi ningekuwa Kenya ningepigia Simba kura. So acha tuangalie mahali tumetoka. Even Martha Karua alisema angalia yule MCU unachagua, MB, senator na women rep. Kwa nini hakusema gavana na president? Alex, unaweza nijibu hapo? Sasa wewe niambie, unajua ni time yako kuongea, tupe mawaidha pia sisi. Okay, hapa Martha Karua alisema tu kweli, because hao watu ndio because sasa hii nikitaka kama ni parcel nienda kwa ofisi ya MC ama naenda ofisi ya MB ndio nipewe. Lakini maneno tunapigana hapa juu ya president, of course anaenda huko juu, lakini sasa waje tuongelee maneno huko kwetu, tuone vile tunanyorosa hiyo kaunti yetu. Hata Jacob, tunaweza toka mahali tuko tuone tuachiliwe hata kazi yenye unataka tu taachiliwa, because umechagua mtu mzuri. Tusichague mtu because hati yeye kwa China, hati huyu mtu alikuwa hivi na legacy yake. So waje watu tuchague na yani tukio tumefikiria. Mkokoti na Alex na Jacob, I think mmeongea sana kuhusu our county, our two counties, the Gusii community. So that means mnataka tufanye story ya siasa within our locality, that is Kisii and Nyamira. Sasa mnataka tufanye interviews na tulete hapa tufanye mjadala, si ndio? Kabisa. Yeah, kabisa. Pea umaarufu mwingi kwa sababu tuko katika mijadala mingi katika siasa na WhatsApp nyingi na tunataka kuwajua hawa watu. Hatutaki kuambiwa juu yao. Na unapoongea nao, tunapoongea nao tunawajua. Tungekuwa na mjadala kama huu 2013, tungejua Ongwae ni nani. Hangepewa. Na unajua haya yote mmeripoti, mmetusaidia, tumemjua Onyonka ni nani, tumemjua Omingo Migara ni nani, tumemjua Kibagendi ni nani, tumemjua hawa watu wote, sasa tunawajua. Sasa wanapokuja hapa, hata watu wanaweza jua their demeanor, are they arrogant? Unajua saa ingine watu wakiwa podium ni ria, tialala, vitu zingine za upuzi. Mtu anasema kitu yoyote ria, anasema kitu yoyote tialala, na hiyo euphoria tu mnapiga kelele, unaona? Lakini haujui vile anaongea, haujui hata kama ana sauti ama ana sauti. Baadaye akija kuwa na interview kama huyu MP wa UDA kutoka inaitwa wapi, kutoka Kiambu, alichaguliwa kweli, nani wananchi walimchagua kweli, lakini bunge alipoongea I was shocked, kwa sababu he can't articulate himself. So if you can't articulate yourself in parliament, unajua maneno ya CDF imekuja because ya Kibaki, but the main work of a legislature is to legislate. Ni mijadala wanakuwa nayo katika bunge na kutupigania katika mijadala na kutupea sheria ambazo zitakuja nyumbani zilete chakula. Ikiwa uko kama Sudi hujawahi ongea, mtu kama Onyonka hajawahi ongea bunge, na tumeambiwa iko kwa rekodi, sio kitu tunadanganya, imeandikwa gazetini. Sasa mtu kama huyo mbona akaenda bunge? Hiyo ndio mijadala lazima tuwe. Alex, umesahau mbunge wangu anaitwa Ogutu. Nimemsikia juzi kutoka kwa rafiki yangu. Mimi hata juzi ndio nimejua MP hapo basi akoro kuhubiri. I didn't even know. Watu wajui. So wewe ingekuwa vizuri, maneno ya broadcast ni nzuri, lakini kiwa unahitaji more equipments, uandike watu kazi wanaenda, you need to interview all 33 reps, ward reps, utuwekee hapa. Sio vitu za Azimio na vitu za UDA. Tuwaone vile wanaongea.
na uanze na rafiki yangu support hii channel. Hii channel Geoffrey Ombui rafiki yangu, minority leader. Uanze naye. Alex, uone vile anaongea very very arrogant. Alex, kuna swali hapa. Simba ni mpole kwa interview. Simba ongei katika jukwaa vile anaongeaga. Kwa interview ni Alex. Unagira Onyonga ongea kwa parliament. Si waliandika hizo magazeti. Isaac Ang'oende. Na ndio mnataka kupea senator. Mimi simsupport. Mimi niko Azimio, lakini Okengo ndio napea kura yangu. Sasa hapa hii ndio jamii ya kesho, tunaambiana ukweli. Mkitupa huyu mjadala tunakubaliana, tunaongea, tunasema, lakini hata kama Azimio tuko huko na hapa tuko Kenya kuisha kwanza, lakini ikifika hapa Okengo hajakuisha. Lexi. Mi naomba papa achukue wakati wake na timu yake yote, waangalie, watulete kwenye hii body, tulalamikie juu ya Kisii, wachukue points. Akileta watu kwenye platform, aseme yale ambayo tumesema kama Omogusi. So that ndio mkimuuliza pia papa, ukimuuliza Azimio, wewe kama Simba, wewe ni Azimio, hii mambo ya 6,000 unaona italeta mabadiliko gani? Itafikia aje mwananchi wa kawaida? Sababu tumeangalia channels zingine kama Inka, you see people down there uko reserve kabisa, watu wameumia, hawajaingia hata hospitali sababu hakuna unasikia Umugambi akona hii information, tulienda tukafanya hivi, lakini bado ameteseka, unaona? So hii 6,000 ikikuja itamfikia hiyo Simba Arati, atakuja atuambie hapa. Kuna watu wengine ambao wako hiyo side, na UDA pia leta Osoro akwambie, mimi nikiwa na William nimeona nimefanya hivi na naona nitafanya more. So ukileta watu wote usimzima, tutabadilisha hii mjadala, tuache kuangalia hiyo side ya huko juu inaitwaje hiyo, au watu wenye wanakimbishana juu ya some small conflicts. Na mimi hapa niseme huku side yetu sasa tujijenge kama Mkisii, sababu in the next elections venye tunaendelea kuwa manipulated, saizi Kisii will grow because hatukuwa na vita. Ndio maana saizi tikera uko ndo nti anko aneke gusibo no mu gusi na ebintu ngo kwana nebiribira ase media there is propaganda abantu baito ku Central gose mpaka ngo teba bari nk'umugambi to ngorasi bari gento kiya mpaka no ekero umugako yo Safaricom asirete mbora na moeta agachanga geteiga une gift yae gose mba mate ngo tibari ngo korare bo roche ma abantu abanyamato ba minto our neighbors gose boka na ene mpaka babo keter batebire ngaki umugako yo na to iberete boka batebire, lakini why do they elect those leaders? Ego basigete obugambi mbari kurigerera imonto onye baroche ngoyo nero gotoletera obugambi egero negotiate na intwe tigatomosike mbari ebasigete obugambi Mugusi ntosigete obugambi Mugusi etogochiko toga build magara gaikasegete tokamwakanse to obura gaikasegete tokamwakanse monto geta gaikasegete tokamwakanse monto tayo tuanya go build bone gano roche twaitire matiangigo yani twamoitire nande gakorugaria ntoma etinga ki kende ngero nande toranyore kira etani ekyo. It is a high time if we have this kind of forum tomanye ngaki omogambi nobogambi mbobwate difference nande ntukuna togo kwana torosi omogambi okobwato obogambi lakini obogambi nabutokorosi omugambi era nabagocha netabia aembe kiagara tari raika tari goro twa murusi nabo tokorusie kanisa nabo tokorusie ba nabo tokorusie andose, lakini onye gago tobeka amo oto tebinga tokorega tomosike
lakini njira teyo tora ikerororo isaka onye to kobe kabanta baiga o tumie chibese chiano kwara ngake Alex ngano ga kinke igorero ngene nkore interview asegete ndigerie sponsor tokole chi interview gete tonyora bana namba 5 6 iga tutenga kiro mwana oyo ngochiko interview ale chi county reptions tobe bane tubakere chibisimi babe interviewed inki bakorire murefu ache bwasinyuko kwana tomorigere tomotenga mugambi lakini ntokwanjete tokwanjeta tigawo ntokwanjete mangi ache gabu nera asinyuko yana tomoten tokwanjete muntu ndache gabu nera tomote ntoma tobo bebu okerte ngoreri raika lakini to understanding our leaders have weakness but we like them lakini mobe iganga bono tokanda tuake kura abantu banya gotenena igari ekigari igoro bato ngaina ngana ria tialala tibi no enga kie yaerire bono ntobwate media ya Jacobo sponsor mugambi oyo abantu babere ige interview ebo when these people seeing at wachake korachi interview chiabo bono baoja kolikiza kaboka aya interview ega bono tocha kumanya abagambi baito ntoko tobuno biri ntomo maeti ogutu tomo manyeti ono macho goyo bago totebi etoko moigwa we start knowing them korachi interview yae Alex and Jacob, by the way umete no umurori go sambita saria rogoroga iga angena shivling kerabona iga ende na boka ngan Jerusalem enye ko barosi once but now bono actually you've asked something which is okay, it was in our thoughts and top plan to chokore interview you we are going to do that interview to ngakibawateba na ande nkie birengel biawo bire and as well amangana ye county ara time tengi to chokwa ne boss kabisa tu ngakiawo te director na bawo te ngakitokora asante sana with the interview na ne governor and all that na togo tumia wa director akaba ne bono maneno itu kabisa aenda kwa ne to kagwanja to interview the better nda wanja na otokora bano tokora wasine call tratumia alafu ntobwate kiama korugusi so far ngera have identified lakini in a few days ngocha kabaya kera identified to bana kwatai sawa ama kongo ntobwate atobwate temna nyamira nama kongo amaroroche lakini tetokole koruga alafu twende tokwanire magaria otherwise tetokole korwaiga